wọ́n ní àsìkò yìí ó dájú pé wọ́n nílò láti mú ìgbà ọ̀tun dé láti mú ìdàgbàsókè bá ìpínlẹ̀ Èkó ń ló fà á tí wọ́n fi ṣe àgbékalẹ̀ eléyìí. wọ́n mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn lámẹ̀tọ́ àwùjọ àti àwọn ògúnnágbòǹgbò tí dátọ́ lẹ́nu ìgbín láti wá ojútùú sí ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Èkó. lára àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé nígbà náà ni láti dá ilé-iṣẹ́ sílẹ̀ tí ó mọ̀rí sí ọrọ̀ ajé àti àtòlú pẹ̀lú ètò ìṣúná. àwọn náà sì ni kọmíṣánná àkọ́kọ́ fún iṣẹ́ ọ̀hún ní ìpínlẹ̀ Èkó. inú wọn dùn pẹ̀lú àjọṣepọ̀ tí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ wọn láti sọ pé kí ẹ̀yìn ìgbẹ̀tì kí ó bẹ̀rẹ̀ ní ìgbà náà láti rí dájú pé àwọn ọ̀tọ̀kùlúùlú wọn fọwọ́sowọ́pọ̀ láti mú kí ìpínlẹ̀ Èkó dàgbàsókè pàápàá jùlọ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ aládàáni. ohun tó múnú wọn dùn jùlọ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpínlẹ̀ ni ó dá irú iléeṣẹ́ ìjọba bẹ́ẹ̀ lẹ̀ láti rí dájú pé ọrọ̀ ajé tiwọn náà gbòòrò sí. wọ́n sì tún fi yé wa pé ẹ̀yìngbẹ̀tì ó tún mọ́ jẹ́ kí àwọn ọ̀tọ̀kùlúùlú àti àwọn lámẹ̀tọ́ àwùjọ kí wọ́n tún ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìkópa nínú ọrọ̀ ajé àti ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé yìí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn pàtàkì ni wọ́n darapọ̀ mọ́ wọn láti rí dájú pé ó ṣeé ṣe láti gbà náà. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe àpéjọ yìí fún ó lé ní 20 ọdún eléyìí gangan ni 21 eléyìí tí àpéjọ yìí tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ tí wọ́n sì ti ń ṣe ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá ní ìpínlẹ̀ Èkó. wọ́n wí ní àwítúnwí wípé ọdún 21 fún ààtò tó dọ́sọ̀, ọdún 21 fún àwọn èròǹgbà àti àwọn ìgbésẹ̀ tó dáa nípa àwọn tí yóò mọ̀ lọ sínú ètò ìṣúná àti ààtò ìlú fún ìjọba àti àwọn aládàáni. tẹ́ bá ti ń rí àwọn ìdàgbàsókè tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ní ìpínlẹ̀ Èkó, ẹ má jẹ́ kó jẹ́ ìyàlẹ́nu. tá a bá sọ òótọ́, wọ́n ní tí àwọn ààtò tí ó bá ti ń lọ déédéé, tí àwọn ààtò tí ó bá ti dájú, ó di dandan kí àwọn ìdókòwò kó máa wọlé wá. àwọn tí ń jẹ́ èsì ó ní àwọn oríṣiríṣi àwọn àpérò tí wọ́n ti ṣe láṣeyọrí ní ìpínlẹ̀ Èkó àti àwọn àjọṣepọ̀ láti rí dájú pé àti iléeṣẹ́ aládàáni àti ìjọba wọn jọ ń ṣe àṣepọ̀ láti ṣe àṣeyọrí ní ìpínlẹ̀ Èkó. gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí òun ló jẹ́ kó yé wa ó pé bó tiẹ̀ jẹ́ pé àjàkálẹ̀ àrùn yìí ó ń ṣe òjòjò, ó sì kó òjòjò bá ọrọ̀ ajé, a sì rí i pé ó jẹ́ dandan kí a rí i dájú pé àpéjọ ọrọ̀ ajé yìí ó wáyé. eléyìí ni wọ́n fi rí i pé ó di dandan láti ṣe ìpàdé yìí ní orí ẹ̀rọ ayélujára àti ní ibùgbọ̀ngàn tá a wà yìí kí ìpínlẹ̀ Èkó kó lè máa tẹ̀síwájú. ìpínlẹ̀ Èkó ti rí oríṣiríṣi àwọn ìdàgbàsókè láti bí ọdún 10 sẹ́yìn. ní ọdún 2010 ìpínlẹ̀ Èkó ní ìrúgọ́gọ́ ọrọ̀ ajé. lẹ́yìn ọdún 10 lẹ́yìn rẹ̀
ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Èkó ó ti lọ bí ìlọ́po 5 eléyìí tí wọ́n ní ní ọdún 2010. Ìdàgbàsókè yìí, àwọn ìdàgbàsókè tí ó bá ìpínlẹ̀ Èkó àti àwọn ohun amáyédẹrùn ló fà á bíi ti Èkó Atlantic Bridge àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn ìgbọ́nu ọrọ̀ ajé mi bíi ilé àti ilégbèé àti ìnáwó ó mú kí ìdàgbàsókè kó bá ìpínlẹ̀ Èkó. Àwọn ìdàgbàsókè yìí wọ́n wáyé pẹ̀lú dídá iṣẹ́ sílẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Ó sì mú kí àwọn èèyàn tí ń gbé ìpínlẹ̀ Èkó kó mọ̀ sí alábàápàdé àwọn ìrètí wọn. Àwọn ìrètí tí àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ní ó pé oríṣiríṣi, ṣùgbọ́n dídá iṣẹ́ sílẹ̀ àti ríró wọn lágbára nípa ọrọ̀ ajé ó mú kí ìgbáyégbádùn wọn kó mọ̀ tẹ̀síwájú. Ìpínlẹ̀ Èkó ó jẹ́ ìlú tó gbòòrò, a sì gbọ́dọ̀ máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ìlú tó gbòòrò. Eléyìí nìkan lè ṣeé ṣe láti rí nígbà tí a bá dojúkọ tí a sì ń ṣe ààtò tó dáa àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láàrin iléeṣẹ́ aládàáni àti ìjọba láti rí dájú pé ìlú ọ̀hún ó dàgbàsókè sí. Ìgbàgbọ́ ni pé a ní àwọn olórí tí wọ́n mọ ohun tó tọ́ àti àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n lè ṣe. Ohun tá a ní láti ṣe ni pé ká rí dájú pé a pe ààtò tó yẹ láti dájú pé ó ṣẹlẹ̀. Eléyìí nìkan ó ní àpéjọ yìí wà fún, ń ló dálé lórí láti ṣe ìmúpàdé àwọn ènìyàn tí wọ́n ní òye láti mú kí ìpínlẹ̀ Èkó kó ṣe àṣeyọrí, kí ìpínlẹ̀ Èkó sì jẹ́ ìlú eléyìí tí ó dáa jù, tí ó wà lára ìkan láwọn tó dáa jù ní àgbáláyé. Eléyìí ò sọ pé bóyá yóò rọrùn, ṣùgbọ́n àbí ká máa ṣe bẹ́ẹ̀ díbọ́n ó pé kò ní sí ìpèníjà. N tí ó dá wa lójú ni pé gbogbo àwọn ìpèníjà tó wù kí a dojúkọ, a ní ṣe bẹ́ẹ̀ ká ní ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn. Kò ní sí ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn rárá. A gbọ́dọ̀ máa ṣe rí dájú ó pé à ń gbé ìgbésẹ̀ akin láti dájú pé a mú ìpínlẹ̀ Èkó dé ibi tí ó yẹ kó wà ní àgbáláyé. Nǹkan tó ṣe pàtàkì ìpínlẹ̀ Èkó láti máa ṣe dáadáa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ohun tí ó dá gbogbo ènìyàn lójú ni. Gẹ́gẹ́ bí ìwòye sí wọn ní ìpínlẹ̀ Èkó ó kó ipa bíi 30 nínú ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìyẹn ni pé tí ìpínlẹ̀ Èkó bá ṣe dáadáa, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà yóò ṣe rere. Àṣeyọrí ìpínlẹ̀ Èkó kì í ṣe fún ìpínlẹ̀ Èkó nìkan, ṣùgbọ́n fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè, a gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo ohun tí ó dájú láti rí pé ìpínlẹ̀ Èkó ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó dé òkè àgbà láti rí dájú pé ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó dúró déédéé. Oríṣiríṣi àwọn àǹfààní ló wà ní ìpínlẹ̀ Èkó. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn eléyìí tí ó jẹ́ àǹfààní láti rí dájú pé dídáṣẹ́ sílẹ̀ àti ìdàgbàsókè dídáṣẹ́ sílẹ̀ ó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn àpẹẹrẹ ó ní Silicon Valley ní San Francisco, eléyìí tí ì ṣe pé bóyá ó mú ìgbòòrò ajé bá California nìkan, ṣùgbọ́n gbogbo orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti gbogbo àgbáńlá ayé, láti rí dájú pé àwọn iléeṣẹ́ tuntun ó ń wá sáyé nípa ti àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ ayélujára. Báwo gangan la ṣe lè ṣe àwọn tó rí báyìí? Ìgbàgbọ́ ni pé àwọn àpérò tá a bá ṣe níbí yóò jẹ́ ká rí dájú, ká sì máa mọ̀ dájú lórí àwọn tó yẹ ká ṣe. Pẹ̀lú iye ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn tá a ní, òun náà ni a sì mọ̀ pé ètò ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì. Dídókòwò nínú ètò ẹ̀kọ́ àti àwọn àǹfààní tó jọ mẹ́ẹ̀ nínú ètò ẹ̀kọ́ ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì.
nígbà tí wọ́n sọ nípa ètò ẹ̀kọ́ tó dángájá. wọ́n ní pé láti rí dájú pé àwọn iléèwé olówó ńlá àti iléèwé olówó kéékèèké wọ́n jọ ń kọ́ ọmọ dáadáa. àwọn tí a lè ṣe nìyí. a sì gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní rò nípa àwọn ohun amáyédẹrùn wo la lè ṣe láti mú kí eléyìí kó wá sáyé. ìgbàgbọ́ wọn ni pé bí a bá ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ tí a ń gbé ẹ̀ṣẹ̀ àgbéyẹ̀wò nípa àwọn àkòrí tọjọ́ òní, a mọ̀ rí ìrírí sí nípa èyí. àwọn ọ̀pọ̀ èèyàn tó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó túmọ̀ sí pé àwọn èèyàn ó mọ̀ nílò ilégbèé ní ìpínlẹ̀ Èkó. ìdókòwò nínú àwọn ilé olówó kéékèèké ó nílò àpérò lé lórí ní ìpínlẹ̀ Èkó. àwọn olókòwò nínú okòwò ilé kíkọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe ààtò nípa èyí láti rí dájú pé iye tí wọ́n fi ń ra ilé, tí wọ́n fi ń gba ilé, ó kéré jọjọ fún àwọn èèyàn láti lè máa gbà. a lè bẹ̀rẹ̀ sí ní máa lo àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ tuntun ní àwọn ọ̀nà tí a fi mọ̀ kọ́, ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ wá ojútùú sí. inú wọn dùn torí pé a ní àwọn tó nímọ̀ nípa èyí láàrin wa fún ọjọ́ mẹ́ta tí wọ́n mọ̀ ṣe àlàyé àwọn ọ̀nà tá a fi lè ṣe àṣeyọrí nípasẹ̀ eléyìí. ìgbàgbọ́ wọn ni pé eléyìí ti fún wa ní àwọn ìwòye sí nípa kíni láríjà àpérò wa lọ́jọ́ tòní àti fún bí ọjọ́ díẹ̀ tí a fi wà ní àpérò yìí àti àpéjọ yìí. wọ́n ní a wá síbí láti jọ sọ̀rọ̀ pọ̀ kí a sì wọ ojútùú ní tó lè mú ìpínlẹ̀ Èkó jẹ́ ibi tí àwọn èèyàn ti fẹ́ dókòwò jù lágbàáyé. wọ́n fẹ́ fi ìpínlẹ̀ Èkó padà sí orí máàpù tí ó fi jẹ́ kó yá pé àwa gangan ní ìpínlẹ̀ láti dókòwò ní gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀. àtò tí a ṣe ni pé láti jẹ́ kí àpéjọ yìí kí a jọ sọ̀rọ̀ pọ̀, kí a sì jọ pé àpérò ká jọ pé àpéjọ kí àwọn èèyàn náà ṣe lè sọ ohun tí wọ́n bá rí nípa àwọn tá a bá sọ níbí. àwọn kókó àti ọ̀nà gbòógì ni bá a ṣe fẹ́ mú kí ìpínlẹ̀ Èkó kó di ibi tí wọ́n mọ̀ dókòwò, láti mú kí àtò ìjọba kó máa wà níbàámu pẹ̀lú aráàlú, láti mú kí àwọn èèyàn kí wọ́n lè dá dúró, láti mú kí ìdàgbàsókè, láti mú kí ìpínlẹ̀ Èkó kó dà fún àtò, àti mú kí ìdàgbàsókè kí ó wà. ẹ jẹ́ kí wọ́n sọ àsọtúnsọ àwọn àkòrí yìí ó ṣe kókó fún ìpínlẹ̀ Èkó àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. wọ́n fi dá àwọn tí wọ́n kópa nínú eré yìí lójú pé kì í ṣe pa afẹ́ sọ̀rọ̀ nìkan. àpéjọ yìí ó ti mú àwọn àṣeyọrí lóríṣiríṣi wá ní àtẹ̀yìnwá. ó jẹ́ àpéjọ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu àwọn èèyàn àti láti rí dájú pé à ń ṣe àwọn ohun tí ó yẹ ká ṣe láàrin ara wa láti àárín ìjọba àti iléeṣẹ́ aládàáni. lákòótán wọ́n kí gbogbo èèyàn káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. wọ́n sì rọ̀ wá láti rí dájú pé a kó ipa tiwa láti rí dájú pé àpéjọ yìí ó ṣe àṣeyọrí. ní ìparí, kí a rí dájú pé a forí oko sọ́ọ̀dún lórí àwọn tí yóò mú kí ìpínlẹ̀ Èkó kó dàgbàsókè. fún àwọn tí ó ń wá sí àpéjọ yìí fún ìgbà àkọ́kọ́,
wọ́n kí wa káàbọ̀ sí àpéjọ yìí. Fún àwọn tí wọ́n ń padà wá lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà sẹ́yìn, wọ́n kí ń káàbọ̀ padà sí ìpàdé yìí. Kí Ọlọ́run kó kẹ́ ìpínlẹ̀ Èkó, kí Ọlọ́run kó kẹ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, kí Ọlọ́run kó kẹ́ gbogbo wa. Ẹ ṣé o. ABETI is a private sector-led participatory forum for discussion of the socio-economic and infrastructural advancement of Lagos State. It is the Lagos Economic Summit and a planning tool for social progress in the state, though championed by the private sector. Immediately after the return to civil rule in 1999, it became evident to the new government that Lagos was not working because of the absence of infrastructure and socio-physical planning. Waste management, transportation, insecurity, overpopulation, and erosion became problems to the citizenry. The situation necessitated the state to think about a way of addressing this situation to avert a total collapse. Consequently, the technocrats drawn into government at cabinet and advisory levels by the allure of democracy and charisma of the governor began the social, economic, and infrastructural planning process, which resulted in the creation of the Ministry of Economic and Budget Planning, MEPB. The Ministry of Economic and Budget Planning, with Mr. Yemi Cardoso as its pioneer commissioner, drew staff from the Ministry of Finance and the Governor's Office, and interaction with private sector brains in their Kudo and other far-flung locations in the state that guaranteed absolute dedication to resolving the social, economic, and infrastructural challenges facing the state. We were the guinea pigs. We were the guinea pig private sector people that went into government. We were the guinea pigs in the sense that in 1999, when the military went and the civilians came in, there was lots of apprehension with the intention of helping to solve the problems. That's how some of us found ourselves in there. A lot of professionals from the private sector got involved in the planning process, donated their time and expertise. Notable amongst them are Dr. Christopher Kolade, Mrs. Bumi Oni, Mr. Bode Augusto, Mr. Dayo Lawuyi, Mr. Ben Akabuese, Mrs. Funke Oshibodu. ABETI was meant to be the first of its kind to initiate the private support and interaction with government. Government used to be standalone, taking decision, and it was important to introduce planning. And so the chairman, the co-chair was the commissioner for planning, Mr. Yemi Cardoso at that time. And from planning, you move on to integrate decisions from that summit into the planning and budgeting of the state. During the period when Governor Tinubu was governor-elect, he had 3 or 4 months before assuming office, and he created transition work groups for various sectors of the economy, all the key socio-economic sectors, and these work groups are formed of private and public sector experts, and I call them, and they produced a blueprint which was the basis for the economic policy and strategy of the administration. But essentially,
Engbeti reaffirms the importance of the private sector, as well as the need to strengthen the relationship between the private sector and the public sector. So it's a partnership that becomes that came into being, becomes more open, transparency, accountability, and inclusiveness became the order of the day. It was a good thing to create an intellectual vision of a new Lagos, of where Lagos was going, to bring thought leaders from around the world to come and share ideas about how this can happen. In the main, that became the roots of the Engbeti phenomenon, and it's provided a remarkable opportunity to bring to Lagos, to bring to Nigeria some extraordinary thinkers from around the world on some of these issues. Not only tap their knowledge, but to bring together critical partners, the private sector, the social enterprise sector, and the public sector, to work together to shape Lagos and where it's going based on some of these ideas. The participatory forum, Engbeti, was so effective that it formed very tough dialogue between the public and private sectors, meaningful consensus that enabled implementation of the designed framework and plans towards the social economic development and infrastructural advancement of Lagos. Engbeti, as a planning tool for the advancement of Lagos State, is more than a talk show or a summit that converges people for discourse. No, it is a rigorous session where the deliberations feed into the Lagos State development and is monitored by the different stakeholder groups. After the first edition, subsequent editions have expanded the frontiers of social, economic, and infrastructural development in the state. Clearly, with this focused engagement Engbeti provides, Lagos State grows steadily and rapidly. Although the state has not gotten to the heights desired by the citizenry, but its gradual movement towards a designed direction is quite comforting. Lagos arguably has the most social economic issues to address amongst the Nigerian states because of a number of reasons. Chief amongst them is population size and limited land area. So, a lot of creativity needs to come into development planning in this type of situation. The state resources are limited, but its capacity to enable business prosperity is limitless. For every stretch of development, there are social benefits for the parties in the social contract. The state delivers to the citizens, and the businesses thrive. In the private sector, play key roles, covering agenda setting, financing, advisory, and monitoring in the development plan of the state. With the focus of this edition on the next decade, the core of Engbeti as a pragmatic planning resource, bringing stakeholders together for deliberation, cannot be understated. It is an idea that should be adopted across the country. We can see the beauty of public-private sector collaboration in pushing the developmental agenda of a state. And that is the main reason why the private and public must continue to dialogue, collaborate, and set agenda for the social, economic, and infrastructural development at forums like Engbeti. Welcome. láti tẹ̀síwájú nínú àpéjọ yìí wọ́n fẹ́ pé wọ́n pe kọmíṣánná fún iléeṣẹ́ ìjọba tó ń rí sí ọrọ̀ ajé ní ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀gbẹ́ni Samuel Egube. wọ́n kí gómìnà igbákejì gómìnà
wọ́n ní ṣé àwọn kì í ṣe tí ó nira lọ́jọ́ tòní láti sọ nípa àwọn ohun tó ti ṣẹlẹ̀ nípa ẹ̀yìn gbẹ̀tì látẹ̀yìnwá àti nísìn. ẹ̀yìn gbẹ̀tì jẹ́ ọ̀rọ̀ nípa ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Èkó pàápàá ní Agbè Marina àti Broad Street fún ìdàgbàsókè gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ àti àwọn yíyàbò agbègbè yìí ní ọdún 1976. ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Èkó ó ṣe kókó láti ìgbà tí a ti ṣe àkọ́kọ́ ẹ̀yìn gbẹ̀tì ní ọdún 2000 lẹ́yìn ìpàdé ilé tí wọ́n ṣe ohun méje irú rẹ̀ wọ́n lè àti ṣe látìgbà náà wọ́n ní bí ọ̀rọ̀ Yorùbá ṣe lọ bí ojú ò bá ti ẹ̀yìn gbẹ̀tì ojú ò lè ti Èkó. tí ojú ò bá ti ẹ̀yìn ìgbẹ̀tì a jẹ́ pé ojú ò lè ti Èkó. nígbà tí omi bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń ṣàn ní àwọn agbègbè wa ìpínlẹ̀ Èkó yóò máa lọ síwájú ni. nígbà tí àwọn òpópónà wà fún omi ní ìpínlẹ̀ Èkó fún àwọn ààtò àti àwọn ọjà Èkó yóò máa tẹ̀síwájú ni. gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà kan gbòógì fún ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. ẹ̀yìn gbẹ̀tì ó ti wá ó sì ti dúró gẹ́gẹ́ bí òkúta kan láti mú àpérò àti àpéjọ kí ó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó. ogún òru ẹ̀sìn lèyí. láti ọdún 2000 ni wọ́n ti ń rò pé báwo la ṣe lè jọ ṣe àṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ aládàáni láti mú kí ìgbèrú bá ọrọ̀ ajé. àti ní ọdún 2008 láti mú Èkó lọ sínú ìlú tí ó gbòòrò jù báyìí lọ. ibì kan gbòógì fún ọrọ̀ ajé àti ọrọ̀ ajé tó dúró déédéé. ní ọdún 2014 wọ́n sọ nípa gbígbélárugẹ ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Èkó àbínísìn fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Èkó fún ọdún mẹ́wàá mi. látìgbà yìí wá àjọṣepọ̀ náà sì ni wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ lé lórí. tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbéga ìpínlẹ̀ Èkó àjùmọ̀ṣe ni ohun tá à ń sọ ni pé ó pé àwọn tá a ti sọ láti ibi ìpàdé ẹ̀yìn gbẹ̀tì tá a ti ṣe látẹ̀yìnwá láti mú ọjọ́ iwájú wa kí ó dúró dáadáa. láti ẹ̀yìn gbẹ̀tì tá a ṣe lọ́dún 2000 nígbà tí àkòrí jẹ́ mímú ìyára bá ọrọ̀ ajé wa nípa ṣíṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ aládàáni. gbogbo àwọn àṣeyọrí látìgbà náà ni pé láti rí dájú pé à ń ṣe ohun gbogbo bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. eléyìí ni ò jẹ́ kí ìyàlẹ́nu bá wa nígbà tí báńkì àgbáyé tó sọ nípa ìdàgbàsókè. wọ́n máa ń sọ pé ìpínlẹ̀ Èkó ó máa ń wà ní ojúpò nípa ìdàgbàsókè yìí torí pé ẹ̀yìn gbẹ̀tì ó ti mú ilé wà nínú àṣà wa ní ìpínlẹ̀ Èkó. eléyìí náà ló tún mú kí ìròrí ó pé àwọn aṣòfin náà wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe àtìlẹ́yìn àti ẹ̀ka ètò ìdájọ́ láti rí dájú pé àwọn òfin tí ó mú kí ọrọ̀ ajé iléeṣẹ́ aládàáni kó mọ̀ tẹ̀síwájú. ìpínlẹ̀ Èkó sì ń tẹ̀síwájú ó sì wà ní iwájú gbangba nípa àwọn ààtò àti àwọn àṣẹ láti ọ̀dọ̀ ìjọba eléyìí tí ó mú kí àwọn ọ̀nà yìí kó ó fojú hàn kí àjọṣepọ̀ lè máa wà láàrin iléeṣẹ́ aládàáni àti ti ìjọba. ní ọdún 2001 láti máa mú ìgbòòrò bá àwọn ibi tá à ń gbé àti ọrọ̀ ajé wa nípasẹ̀ àjọṣepọ̀
eléyìí ló fà á tí a fi dá dídá owó jọ fún ètò ààbò àti ìdàgbàsókè ètò ààbò ní ìpínlẹ̀ Èkó. Eléyìí náà la tún fi ṣe ìdásílẹ̀ àwọn ibi tí a ti lè máa kó nǹkan lọ sí ilẹ̀ òkè òkun. Tẹ́ bá rí Lekki Free Zone àti Depot tó jáde àti ilé iṣẹ́ ìfọpo Dangote, gbogbo wọn pátá ni a lè ṣe bẹ́ẹ̀ tí a wò wá sí ẹ̀yìn gbẹ̀tì. Láti ibi ẹ̀yìn gbẹ̀tì ni àwọn eléyìí ti jáde. Àwọn ibi tí a ti máa ṣe ìgbòkègbodò ọkọ̀ ìgbàlódé tí wọ́n ṣe eléyìí gangan ló bí làmátà. Tẹ́ ń rí àwọn ọ̀nà tí wọ́n kùn ní àwọ̀ ewé, àwọ̀ òféèfé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀yìn gbẹ̀tì ti kó ipa tó jọjú nípa ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Èkó. Ní ọdún 2002 nípa ìpínlẹ̀ Èkó àti àwọn ìpèníjà ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ń wo àwọn àwòrán yìí, àwọn tí à ń wòye sí pé bá a ṣe fẹ́ kíkó rí rè. A tún ń gba àwọn èèyàn níyànjú láti máa ṣe bẹ́ẹ̀ kópa nínú rẹ̀ àti kájọ ṣiṣẹ́ pọ̀. Nínú àpéjọ ìgangan láti sọ nípa dídásílẹ̀ àwọn iléeṣẹ́ tí ó mọ̀ rí sí ọ̀rọ̀ àwọn tí ó bá bàjẹ́ àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì. Eléyìí ló fà lásánbọ̀s tí wọ́n dálẹ̀. Tá a bá ń retí àwọn tí wọ́n ń rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì tí wọ́n bá ń tètè débẹ̀ nípa ní kí a tán tètè débi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ pápápá. Ẹ̀yìn gbẹ̀tì òun náà ni ó fà á tí ìjọba ṣe àgbékalẹ̀ yìí. Ní 2008 nípa mímú gbòòrò bá ìpínlẹ̀ Èkó kó jẹ́ ibi tí ó dáa jù gẹ́gẹ́ bí ìlú tó dáa jù ní ilẹ̀ adúláwọ̀. A mọ̀ ṣàpèjúwe àbí ká máa ṣàfiwé ara wa pẹ̀lú àwọn ìlú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, ṣùgbọ́n ní gbogbo àgbáńlá ayé ni. Ó hàn gbangba lọ́kàn wa pé a fẹ́ kí ìpínlẹ̀ Èkó kó ṣe bẹ́ẹ̀ kó tún máa dáa sí jù báyìí lọ. Eléyìí la fà á tá a fi ń ṣe ẹ̀yìn gbẹ̀tì ní gbogbo ìgbà, torí pé a mọ̀ pé a lè ṣe léyìí láì ṣe àjọṣepọ̀. Ní ọdún 2010 a sọ̀rọ̀ nípa ìdókòwò nípa ìlú ńlá eléyìí tí ó ń dìde lẹ́bọ̀ ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Ní ọdún 2010 náà ń la sọ pé a fẹ́ kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà wà nínú àpérò yìí. Àgbọn àmọ̀ pé ìpínlẹ̀ Èkó gbọ́dọ̀ kó ipa tó jọjú nínú èyí, ṣùgbọ́n àjọṣepọ̀ yóò ṣe kókó nínú èyí tá à ń sọ yìí, torí pé ìpínlẹ̀ Èkó ó ní ẹnu lóró sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ní ọdún 2014 wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ríró ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Èkó lágbára. Ó sì jẹ́ ìmọ́lẹ̀ kan tí ó ń jẹ́ ká máa sọ nípa ọ̀rọ̀ agbára, ọ̀rọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná. Torí pé à ń ṣe àgbéyẹ̀wò àti àpérò lórí ẹ̀ ní gbogbo ọdọọdún, à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn ohun tuntun nípa àwọn tá a ti sọ yìí. A sọ nípa àwọn ọkọ̀ ojú irin aláwọ̀ aró ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ní ọdún méjì sísìn, àwọn ọ̀nà ojú irin méjèèjì yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ dáadáa. Yóò sì máa mú iye àsìkò tí àwọn èèyàn ń lọ tí wọ́n fi ń rìn nípínlẹ̀ Èkó kó dínkù jọjọ. A gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ afárá ẹlẹ́ẹ̀kẹrin Fort Mainland láti ara ẹ̀yìn gbẹ̀tì náà ni láti rí dájú pé ìgbòkègbodò ọkọ̀ àwọn ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú iléeṣẹ́ aládàáni láti rí dájú pé eléyìí ó ń ṣiṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Nípa ètò ẹ̀kọ́, a mọ̀ pé a nílò ètò ẹ̀kọ́, a sì nílò ìmọ̀ ẹ̀rọ ayélujára. Eléyìí ló fà á tí a fi gbé àgbékalẹ̀ àti máa ró àwọn iléèwé lágbára ní orí ìpínlẹ̀ Èkó. Ẹ̀yìn gbẹ̀tì náà tún ti bí mímọ̀ sọ̀rọ̀ nípa ilé àti yíyálégbé láti ní ilé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
ẹ̀yin gbẹ̀tì kì í ṣe nípa iṣẹ́ ìjọba nìkan ṣùgbọ́n àjọṣepọ̀ láàrin ìjọba àti iléeṣẹ́ aládàáni ni. Nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀yin gbẹ̀tì, ìjọba yóò gbé ìgbésẹ̀ tiwọn, iléeṣẹ́ aládàáni yóò gbé ìgbésẹ̀ tiwọn. Eléyìí ló fà á tí Sahara Energy ṣe gbé ìgbésẹ̀ láti gba ẹ̀gbin ní KEPCO. Eléyìí ló fà á tí ìjọba fi gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìrẹsì náà ní ìpínlẹ̀ Èkó. Àwọn ìtàn nípa ẹ̀yin gbẹ̀tì ó lè léyìí tá a sọ yìí. Eléyìí la fi ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ aládàáni bíi Dangote àti bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀yin gbẹ̀tì jẹ́ ọ̀nà láti wá káṣọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kí a jọ fi ọwọ́ wọwọ́ kọ́wọ́ lè mọ́ torí pé àjèjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù dórí. Níbi àpéjọ yìí a fẹ́ sọ fúnra wa ó pé kí la fẹ́ ṣe lọ́dún mẹ́wàá tó ń bọ̀. A fẹ́ ṣe ààtò fún 30 ọdún ní ìpínlẹ̀ Èkó. À ń sọ̀rọ̀ nípa àjọṣepọ̀ láti rí dájú pé a ṣe àjọṣepọ̀ láti mú ìdàgbàsókè bá ìpínlẹ̀ Èkó. Àjọṣepọ̀ gbogbo èèyàn ni láti rí dájú pé ìpínlẹ̀ Èkó ó dàgbàsókè, a sì gbọ́dọ̀ jọ fọwọ́ wọwọ́ kí eléyìí ṣe lè ṣe é ṣe. Gbogbo àwọn àjọsọpọ̀ wa eléyìí tí a ti jọ sọ níbí àti àwọn àṣeyọrí tí a ti ṣe gbogbo ẹ̀ ó jẹ́ ààtò tí a ti tò láti ẹ̀yìn wá. A ti sọ àsọyépọ̀ tó lé ní 200 àtàrí ẹ̀yin gbẹ̀tì tí a sì ti ṣe àṣeyọrí tó pọ̀ nínú wọn. Wọ́n kí gómìnà àti igbákejì gómìnà, wọ́n kí gbogbo àwọn tó wá bí, wọ́n sì sọ fún wa pé ọjọ́ iwájú tí à ń wò yìí ó ti bẹ̀rẹ̀ láti sìn. Ìgbéka Ègó wọ́n ní àjùmọ̀ṣe gbogbo wa ni o, wọ́n kí gbogbo wa, wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ wa. Máa ti ń tẹ̀síwájú, wọ́n kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn lẹ́kànlẹ́kàn káàbọ̀. Igbákejì gómìnà, adájọ́ àgbà ìpínlẹ̀ Èkó, akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó, olórí àwọn òṣìṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó, gbogbo wọn pátá náà kí káàbọ̀ sí gbọ̀ngàn yìí. Wọ́n kí alága ti ilé ìfowópamọ́ First Bank, àwọn aláṣẹ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tó wà níbí. Adájọ́ àgbà ìpínlẹ̀ Èkó, wọ́n kí wọn káàbọ̀ síbí. Wọ́n kí ọba Ṣótóbi káàbọ̀, ọba ìlú Kòròdú, ọba Ìrù, ọba Wàsíù Lawal, wọ́n kí wọn káàbọ̀ sí gbọ̀ngàn yìí. Gbogbo àwọn olóyè onífìlà funfun, wọ́n kí wọn káàbọ̀ sí àpérò yìí. Nínú Bíbélì, Ọlọ́run sọ fún Jòhánù pé jẹ́ kí n fi ilẹ̀ tí mo ṣe ládéhùn fún ọ hàn. Lónìí a pe àpérò láti jọ sọ̀pọ̀ nípa báwo lọ́jọ́ iwájú ìpínlẹ̀ Èkó ṣe rí. Every day is a new chance to excel. And in this vibrant city of dreams, we are afforded that opportunity. But beyond the chance to dream is a reality of what Lagos is. So, what is Lagos to you? Wow! I have never seen such tall buildings. Everywhere is just so bright with lights. Everything is big, bold, and grand. Everywhere is just bubbly. Echo for show, Mado! They are getting even bigger. Everywhere is expanding and we are going to be here to see it. I can't wait! Have you been to the galleries? The arts markets? Art's full everywhere, even on the walls, even on the streets. It's so beautiful. Lagos is an aesthetic. But picture this, art adorning the walls of the harbor,
overlooking the water, being surrounded by beauty as the ferries take you across the city on water, Lagos can be even more beautiful. Have you had a malachita? What about party rice? You never come Lagos. Don't pass me by when you are sharing food though. Yeah, you will correct. I love party rice. Nothing can compare. Yes, But you know what? I know it can get better. I can't wait for when we actually have all the ultra-modern farming techniques. The food will even get sweeter. Lagos is the headquarters of all the best music in the world. All the big artists come from Lagos. Wizkid, Davido, Burna Boy, Tiwa Savage, Olamide. If you're an upcoming artist, Lagos is the place to blow. Tule! Ashwebi, gele, heels, bags. Oops, do not forget your makeup. You stay looking good in Lagos. No other city can compete. They really wish they had our style, fashionable and always at our best. Our designers make sure we always stand out. That's how we roll. In Lagos, we live for the gram. Selfie time. You know what I want though? Factories actually making the clothes here, and it's going to happen. And when he does, the rest of the world wouldn't be able to compete with our swag. There is no business you start in Lagos that does not flourish. As long as there are people living in Lagos, customers will keep coming. Big business, small business, customers yakata for ground. And we are only expanding. I dream of when we will surpass India as a tech hub of the world. Nollywood is the third largest film industry in the world, and the best exports come from Lagos. Lagos is the center of entertainment. All the big Nollywood stars all live in Lagos. Just walk out small, and you will see one. Take selfie. When it comes to entertainment, Lagos is where it's at. Action! Every single local government in this country is represented here in Lagos. New Yam Festival, Eyo Festival, we celebrate everything. Yoruba, Hausa, Igbo, Idoma, Urobo, name it. We all live together and celebrate our culture. In Eko, hospitality is top notch. Babe. You grew up in Lagos, you grew up thinking big in the midst of its aquatic splendor, because the city is big enough to accommodate everyone's dream. You see the water and you see the possibilities. The future belongs to those who believe in the future of their dreams. The dream of a greater Lagos lives within every one of us. A future where we can maximize digital innovation, drive policies and stimulate partnerships. My Lagos, our Lagos, the Lagos of our dreams. Developing and harnessing the potentials of Lagos is rightly a journey and not a destination. Making sure the city-state continues on this path is all the more crucial with the revival of Lagos Economic Summit, Eigbeti Summit. A new decade got ticking recently, and it is ideal to seek renewed collaborations between public and private sector holders for the greater good. Discussions and deliberations at Eigbeti Summit 2021 are sure to move around progressive conversations and an enabling environment for all interests. In his capacity as the chief host of Eigbeti Summit 2021, His Excellency, the Executive Governor of Lagos State, Mr. Babajide Sanwo-Olu, speaks extensively on the theme for this edition. wọ́n kí gbogbo èèyàn ní gbọ̀ngàn yìí. gómìnà kí gbogbo
gbogbo àlejò tó wà ní gbọ̀ngàn yìí àti àwọn tí wọ́n wò wá. Wọ́n ní àwọn fẹ́ dúró lórí gbogbo kíkí tí àwọn èèyàn ti kíyàn láti àárọ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ní ká tó fún wọn láàyè láti kí àwọn kọ̀ọ̀kan nínú àwọn tí wọ́n sì ń bí eléyìí tí wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́. Wọ́n kí ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ààrẹ Muhammadu Buhari. Wọ́n kí aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ eléyìí ní ọdún 2000. Wọ́n kí ọ̀gá tuntun fún àjọ WTO, dókítà Ngozi Okonjo-Iweala. Wọ́n kí ààrẹ àjọ báńkì ilẹ̀ adúláwọ̀ dókítà Akinwumi Adesina, alága ọ̀gbẹ́ni Mo Ibrahim, mínísítà fún ọrọ̀ ajé láti orílẹ̀-èdè UAE dókítà Tani Ahmed. Nítorí pé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ wọn ni wọ́n ti fi ránṣẹ́, ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. Gómìnà kí gbogbo wa káàbọ̀ sí àyájọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ Ẹ̀yìngbẹ̀tì. Àfojúsùn wa lọ́dún yìí ò ní ìpínlẹ̀ Èkó kí a jọ wo àfojúsùn fún ọdún mẹ́wàá míì. Nínú oṣù kọkànlá ọdún 2020 la kọ́kọ́ fẹ́ ṣe, ṣùgbọ́n rògbòdìyàn ti EndSARS ó ní ó jẹ́ kí a ṣe nígbà náà tí a fi sún di àsìkò yìí. Wọ́n ní eléyìí náà ni àkọ́kọ́ tí a ṣe nínú ti àjàkálẹ̀ àrùn corona. Àjàkálẹ̀ àrùn tí ó ti bà nǹkan jẹ́ púpọ̀ ní gbogbo àgbáńlá ayé. Eléyìí tí ó ti fà pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lè fi ìfojúkojú látàrí ti àjàkálẹ̀ àrùn ọ̀hún, tí àwọn ilé ìjọsìn wa àti àwọn agbègbè wa tí a ti dín àwọn bíbáraẹnisọ̀rọ̀ kù jọjọ síwájú àjàkálẹ̀ àrùn yìí. A ti ń ṣe àwọn àyípadà bá àwọn ọ̀nà tá a fi ń gbé àti tá a ti ń ṣiṣẹ́. A ti ń rí àwọn oríṣiríṣi àwọn ìyapa tó ń wà láàrin ìlàjì àti tí í ṣe ìlàjì. Ìdàgbàsókè àbá àwọn ọ̀dọ́ wa ó mú kí a máa béèrè pé a gbọ́dọ̀ rí dájú pé iṣẹ́ wà fún àwọn ọ̀dọ́ yìí. A ò gbọ́dọ̀ fi àwọn ọ̀dọ́ wa sínú àìnírètí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbọ̀ngàn yìí, nínú gbogbo àwọn làásìgbò àbí wàhálà òun ni àwọn àǹfààní máa ń wà. Bá a bá ṣe rí òun ni ó ṣe kókó. A ṣe ń jáde nínú ọrọ̀ ajé eléyìí tí ó dojúrú níbi ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn àti àwọn àjàkálẹ̀ àrùn tó jẹ́ pé ó pọ̀ jọjọ ní ìpínlẹ̀ Èkó, ṣùgbọ́n ìpínlẹ̀ Èkó sì jẹ́ ibì kan tí ìrètí wà fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn ìdúróṣinṣin àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Èkó ó ti mú àwọn dídáṣẹ́ tuntun sílẹ̀ kó máa wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkó. A ò ní gbàgbé àwọn ìpinnu wa láti rí dájú pé a jáde nínú àwọn làásìgbò yìí pẹ̀lú agbára. A gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú láti rí dájú pé a ní ìrètí àti ìpinnu láti máa ṣe dáadáa lẹ́yìn àwọn wàhálà tá a bá dojú kọ, kí a sì jáde nínú rẹ̀ pẹ̀lú àwọn ìdúróṣinṣin àti ìdàgbàsókè. Níbi ọdún mẹ́wàá sísìn, láti gbọ́ àgbọ́yé nípa ìpínlẹ̀ Èkó tí a fẹ́ rí lọ́jọ́ iwájú, a gbọ́dọ̀ wo ẹ̀yìn sílẹ̀, a gbọ́dọ̀ wo ẹ̀yìn ká wo ibi tí a ti ń bọ̀. Ní ìpínlẹ̀ Èkó ọjọ́ òní, ó ti rí àwọn àyípadà oríṣiríṣi eléyìí tí ó mú kí àwọn ìgbà ọ̀tun dé. Ó ti mú ìdàgbàsókè bá ọmọ ayédèrú, ọrọ̀ ajé àti ètò ààbò. A sì ní àwọn ìpèníjà oríṣiríṣi, ṣùgbọ́n ó ṣe kókó
ó ṣe kókó ká wo àwọn àṣeyọrí eléyìí tá a ti ṣe tí a sì ń dáàbò bò kí a sì ṣe bẹ́ẹ̀ kí a bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀síwájú lórí rẹ̀. Ẹ jẹ́ n lo àǹfààní yìí láti rán wa létí pé ohun tí ó jẹ́ kí ìpínlẹ̀ Èkó kó dúró déédéé eléyìí gangan wọn la péjọpọ̀ níbí láti sọ. Ìlú yìí ló tóbi jù ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ó sì ní orílẹ̀-èdè ìlú keje tí ó ń dàgbàsókè jù ní gbogbo àgbáńlá ayé. Àwọn tí ó jẹ́ agbára wa ó ní àwọn èèyàn tí a ní àwọn ìrètí àti àwọn agbára láti máa mú àwọn nǹkan kó máa ṣẹlẹ̀. Àwọn èèyàn wa wọ́n ní ìgbàgbọ́ nínú àwọn olórí wa, ó pé a tẹ̀síwájú láti máa mú ìdàgbàsókè àti láti máa ṣe ààtò eléyìí tí ó máa mú ìdàgbàsókè bá ìpínlẹ̀ yìí. Eléyìí la rí láti bí a ṣe rí pé ẹgbẹ́ òṣèlú kan náà ni wọ́n ń dìbò fún ní ìpínlẹ̀ Èkó láti ìgbà yìí wá. A ti ṣe àwọn òfin tuntun àti àwọn àṣẹ láti rí dájú pé a mú ìrólágbára bá àwọn ọ̀nà táwọn èèyàn ń gbà ṣokòwò ní ìpínlẹ̀ Èkó. Àwọn agbègbè wa àti àwọn tí a ní ohun àlùmọ́nì tá a ní ní ìpínlẹ̀ Èkó, àwọn èèyàn tí ó lé ní 20 mílíọ̀nù, àwọn etí omi àti àwọn ibùsọ̀ ọkọ̀ ojú omi, àwọn agbègbè omi àti àwọn ọ̀nà orí omi àti àwọn ibi tí a ti lè kó nǹkan lọ sí òkè òkun tó tóbi jù ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Ìpínlẹ̀ Èkó ló ní ọrọ̀ ajé tó tóbi jù lọ ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Tó bá jẹ́ pé ìpínlẹ̀ Èkó ó jẹ́ orílẹ̀-èdè ni, ó ní ó bá jẹ́ orílẹ̀-èdè tí ọrọ̀ ajé rẹ̀ tí ó tóbi sí kejì nílẹ̀ adúláwọ̀ lẹ́yìn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A ti rí oríṣiríṣi àwọn ìdàgbàsókè bíi ọrọ̀ ajé, bíi ti ìrìn gbòdòkègbodò ọkọ̀ àti ohun amáyédẹrùn, àti ṣe oríṣiríṣi àwọn ọ̀nà, ṣùgbọ́n a lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn ọ̀nà láti Ẹ̀pẹ́, Lẹ́kì, Ìkòyí, Pen Cinema eléyìí tí a ṣe ní òpin ọ̀sẹ̀ yìí, Agric Ìṣàwò Road, àwọn ọ̀nà International Airport pápákọ̀ òfurufú, àwọn ọ̀nà agbègbè Èkó sí Ẹ̀pẹ́ àti mímú gbòòrò Ẹlẹ́kọ̀ lọ sí Ẹ̀pẹ́. Pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀nà tá a ti mú ìdàgbàsókè bá, àti rí ìgbéǹde tí a ṣe sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbègbè ní ìpínlẹ̀ Èkó. Láti bí 20 ọdún sẹ́yìn, a ti rí ṣíṣe àwọn iléeṣẹ́ tí ó mọ̀ mú ọ̀rọ̀ agbára wá tá a mọ̀ sí IPP. Láti ṣe ìpinnu láti rí dájú pé ọ̀rọ̀ agbára iná mọ̀nàmọ́ná ó dúró dé fún àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó. A ti kọ́ ilé tó lé ní 5,000 tá a sì ti fún àwọn èèyàn ní láti máa gbé. Gbogbo àwọn àlejò tó wà níbí, wọ́n ní ká darapọ̀ mọ́ wọn kí a jọ wo bó ní ọjọ́ iwájú yóò ṣe rí àti àwọn àǹfààní eléyìí tí ó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó lọ́jọ́ iwájú. Àwọn bí a ṣe fẹ́ kí ìpínlẹ̀ Èkó rí ní bá a ṣe fẹ́ kí ìpínlẹ̀ Èkó rí ní ọdún 2030. Àwọn oríṣiríṣi àwọn ọ̀nà eléyìí tí ó ní oríṣiríṣi àwọn àwọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Alákọ̀ọ́kọ́ rẹ̀ ni ti aláwọ̀ aró àti eléyìí tí ó mọ̀ kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn káàkiri ní ìpínlẹ̀ Èkó lóṣooṣù, tí ó mọ̀ mú bí àwọn èèyàn ṣe ń rin ìrìn àjò yìí kó dínkù sí àwọn àsìkò táwọn èèyàn máa ń lò ní ojú pópó. Ní àwọn àsìkò yìí, ìpínlẹ̀ Èkó lè fẹ́ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè tí ó ti dàgbàsókè lágbàáyé, tí àwọn èèyàn ó lè máa ṣe ìrìn àjò pẹ̀lú rọrùn. Àwọn ìrìn àjò orí omi ní ọdún 2020 yóò jẹ́ àwọn ọ̀nà kan gbòógì ní ìlú ńlá yìí.
afárá ilé ẹ̀kẹrin tá a mọ̀ sí Fort Mainland kò bá ti wáyé kó tó di ọdún 2030 yóò ti di tí yóò dúró déédéé. yàtọ̀ sí ti ọ̀rọ̀ ti ìgbòkègbodò ọkọ̀ tí a nílò ní ìpínlẹ̀ Èkó a tún rí dájú pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n ṣiṣẹ́ pọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó àti ojú omi àti ojú irin àti ọ̀nà kí gbogbo ẹ̀ kí wọ́n máa ṣe déédé tí yóò sì máa mú ìgbáyé gbádùn bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbègbè ní ìpínlẹ̀ Èkó nígbà tí ó bá fi dọdún 2030 ìpínlẹ̀ Èkó yóò di ìlú tí ó dángájíá jùlọ. a ti ń ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ẹ̀rọ ayélujára àti àwọn íńtánẹ́ẹ̀tì tí yóò lè máa wà fún inú ilé àti àwọn ibi iṣẹ́ tí a rí irú rẹ̀ rí ní ìpínlẹ̀ Èkó yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní wáyé. oríṣiríṣi àwọn ẹ̀rọ ayàwòrán eléyìí tí ó máa mú kí ètò ààbò kó dúró déédéé tí ó sì rí dájú pé àwọn ìgbòkègbodò ọkọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó ó dúró déédéé òun náà ni a ó gbé kalẹ̀ títí ìgbà náà. gẹ́gẹ́ bá a ti mọ̀ ilẹ̀ kì í ṣe tí a ní púpọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó àwa ni ìpínlẹ̀ tó kéré jù tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwa la ní àwọn èèyàn tó pọ̀ jù ṣùgbọ́n eléyìí ò jẹ́ bóyá àwọn àwáwí ṣùgbọ́n a sì ń rọ bí a sì lè mú kí ọ̀rọ̀ àgbẹ̀ kí ó di tí a mọ̀ ṣe àmúlò púpọ̀. nígbà tí ó bá fi di ọdún 2030 ìpínlẹ̀ Èkó yóò mọ̀ jẹ́ ibi tí wọ́n ti mọ̀ ṣe ìrẹsì tí ó mọ̀ pọ̀ jù ní gbogbo àgbáńlá ayé ní ìlú mọ̀tà Ìkòròdú. nípa mímú ìdàgbàsókè bá iléeṣẹ́ aládàáni a ní agbègbè Lekki Free Trade Zone tí ó ti ń dàgbàsókè láti apá ìlà oòrùn ìlú yìí àti Lagos Allow Project tó jẹ́ ìkan gbòógì lára àwọn tá à ń ṣe. a ní ibi tí a ní Dangote refinery ilé ìfọpo Dangote tí ó jẹ́ èyí tó tóbi jù tó jẹ́ tẹnìkan ní gbogbo àgbáńlá ayé. a ní ti Lekki Deep Sea Port eléyìí tí ó jẹ́ ẹnu lóró ojú omi tí ó tóbi jù ní ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀. ní apá ìwọ̀ oòrùn ìpínlẹ̀ Èkó à ń ṣe àwọn ọ̀nà ní agbègbè Èkó sí Badagry yóò ṣe ọ̀nà fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olókoòwò fún ilégbèé àti okòwò àti iléeṣẹ́. a tún ti mú àwọn ọ̀nà aláwọ̀ ewé àwọn aláwọ̀ aró ẹnu mi àgọ́ síbẹ̀ tí yóò sì mú kí àwọn bẹ̀rùn kí àwọn ẹlẹ́ máa gbàbẹ̀ dáadáa lọ́jọ́ iwájú. àwọn àǹfààní fún àwọn ẹ̀ láti máa wo ibi àpèwáwò òun náà wà ní àwọn ààyè yìí. ìpínlẹ̀ Èkó yóò mú kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó di ibi àpèwáwò ní gbogbo àgbáńlá ayé. àwọn àpèwáwò àṣà ó jẹ́ àwọn àǹfààní tí a rí pé a tún lè lò àǹfààní yìí náà fún mímọ́ wá ṣe àpèwáwò àwọn nǹkan tó ní ṣe nípa ètò ìlera àtàwọn irinṣẹ́. à ń kọ́ àwọn ilé ìwòsàn fún àwọn ọmọdé àti àwọn ilé ìwòsàn tí ó mọ̀ rí sí àjàkálẹ̀ àrùn àti àwọn ibi tí wọ́n ti mọ̀ ṣe àwọn abẹ́rẹ́ àjẹsára àti àwọn ohun amáyédẹrùn nípa ọ̀rọ̀ ìlera. nígbà tí ó bá fi di ọdún mẹ́wàá sínsìn ìpínlẹ̀ Èkó a ó lè máa ṣe bẹ́ẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ lórí àjàkálẹ̀ àrùn tó bá ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ iwájú. tí a bá ń lọ bí a ṣe ń gbé ní ìgbésẹ̀ yìí a mọ̀ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ó mọ̀ wá láti apá ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ tí wọ́n mọ̀ wá sí ìpínlẹ̀ Èkó láti wá máa lo àwọn ohun amáyédẹrùn tí a ti ṣe sí àwọn ilé ìwòsàn wa. a ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ láti mú ìdàgbàsókè bá pẹ̀lú àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn
iléeṣẹ́ aládàáni. Àwọn ilé ìwòsàn ilé tí yóò máa ṣe ìtọ́jú àwọn èèyàn lọ́pọ̀lọpọ̀ ní gbogbo ìpínlẹ̀ yìí. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí a lè dáwọ́ ọdún lé lórí, ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀, a tún gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí i. À ń gbé ìgbésẹ̀ láti dájú pé a kọ́ ìpínlẹ̀ Èkó eléyìí tí ó wù wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni alága àti ẹnìkejì wọn ti sọ nípa àwọn ohun tá a fẹ́ mú nípa ìdàgbàsókè, nípa ọrọ̀ ajé, nípa àwọn ọ̀tun, nípa ẹ̀rọ ayélujára, nípa àwọn amáyédẹrùn, nípa ọ̀dọ́ àti ìdàgbàsókè àti mímú àwọn dídá sílẹ̀ wá sí láti gbogbo àgbáńlá ayé wá sí ìpínlẹ̀ Èkó. Mímọ̀ mú ìpínlẹ̀ Èkó jẹ́ àárín kan gbòógì fún ọrọ̀ ajé ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Àwọn ààtò tí a ti gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìjọba, wọ́n ní àwọn kókó mẹ́fà fún ìdàgbàsókè eléyìí tí a ó mọ̀ sọ nípa rẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Mímọ̀ mú ìgbòkègbodò ọkọ̀ rọrùn, mímú ìlera dúró déédé, àyíká wa kó dúró déédé, kí ètò ẹ̀kọ́ náà dángájíá, kí ẹ̀rọ ayélujára náà dúró déédé, kí ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Èkó kó dúró dáadáa, kí ìpínlẹ̀ Èkó di ibi àpèwáwò pẹ̀lú ètò ààbò tó dúró déédé. Gbogbo àwọn kókó gbòógì eléyìí tí a fẹ́ fi mú kí ìpínlẹ̀ Èkó kó di àpèwáwò ní gbogbo níbi ọdún mẹ́wàá sísìn rẹ̀. Níparí, àpéjọpọ̀ ẹ̀yìngbẹ̀tì yìí ó ti mú àgbọ́yé àti àsọyépọ̀ láti mú ìdàgbàsókè wá láti ìgbà yìí wá. Ó sì mú kí ọrọ̀ ajé àti ìmúgbòòrò wáyé fún gbogbo àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó. Wọ́n ní àfojúsùn àwọn tí ó jẹ́ èsì àpéjọ yìí àti bí oríṣiríṣi àwọn ohun tá a bá jọ sọ̀rọ̀ lé lórí tá a ṣe gbé ìgbésẹ̀ lé lórí láti rí i dájú pé ìpínlẹ̀ Èkó ó di ìlú eléyìí tí ó di àpèyàwó tí ó máa ṣe dáadáa ní gbogbo àgbáńlá ayé, tí ó sì di ìpínlẹ̀ tó jẹ́ pé yóò mọ̀ wò wá tí a ó sì lè mọ gbéra òrùkẹ́ fúnra pé tínúwọ́ mọ̀ dùn pé ó jẹ́ tiwa. Lákòótán, wọ́n ní àwọn ní àfojúsùn sí gbogbo àwọn tí a jọ sọ̀rọ̀ lé lórí lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta tí a bá jọ fi sọ̀rọ̀ níbí. Wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó wá síbí. Wọ́n sì sọ pé gbogbo àwọn tí a nílé àfojúsùn fún ìpínlẹ̀ Èkó jẹ́ òótọ́, tó sì jẹ́ pé àwọn gbàgbọ́ pé tá a bá jọ ṣe àjọṣepọ̀ a lè jọ kọ́ ìpínlẹ̀ Èkó tí ó jẹ́ àlárere tí a ní àlárere lé lórí. Ìpèka ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n ní àjùmọ̀ṣe gbogbo wa ni. Ẹ ṣeun.
Good job, Ajumashawan. Your Excellencies and dear participants, I congratulate the government and people of Lagos State on the successful hosting of the 8th Ehimbeti Summit, bringing together a distinguished cast of speakers and participants to discuss the economic future of the state. Lagos State is central to the economic fortunes of Nigeria. Our administration recognizes this and has in the past few years demonstrated our commitment to supporting the state to unleash its full socio-economic potential. One of the significant ways in which our support has manifested to Lagos State is the sufficient federal funding that we approved in 2020 in acknowledgement of the state being an epicenter of the coronavirus pandemic. The challenges of Lagos must therefore be very clearly seen as part of the challenges of Nigeria. And the federal government will support Lagos to overcome the challenges and to thrive socially and economically. The Presidential Infrastructure Development Fund is investing in the reconstruction of the Lagos-Ibadan Expressway, while the Apapa Oshodi Ààrẹ Muhammadu Buhari bá wọ́n fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ fún Ẹgbẹ̀tì ti ọdún 2021. Wọ́n kí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó pé wọ́n kó iṣẹ́ takuntakun. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìdàgbàsókè àti ohun amáyédẹrùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àjọṣepọ̀ tí a nílò láti ṣe láti rí dájú pé orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ń tẹ̀síwájú. A major road that links the busiest airport in sub-Saharan Africa to the continent's fifth largest economy. The federal government is today completing the standard gauge railway line that will link Lagos to Ibadan in the first instance, and from there connect to Abuja and Kano and bring ease and efficiency to what is Nigeria's busiest transportation corridor. Just last month, this new rail line achieved wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ọkọ̀ ojú irin eléyìí tí ìjọba wọn ti ṣe láti Abuja sí ìpínlẹ̀ Kano àti láwọn apá ibòmí pẹ̀lú àwọn ọ̀tún ọkọ̀ ojú irin eléyìí tí wọ́n ń gbé ní ìgbésẹ̀. Very recently, we have granted approval for the temporary transfer of the National Theatre, an iconic federal asset. Wọ́n nílé àìpẹ́ náà ni wọ́n mú kí National Theatre tí wọ́n fún àwọn aládàáni láti ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ìjọba láti rí dájú pé ibẹ̀ di tí àwọn èèyàn lè máa lò lágbàáyé tí ó máa wúlò fún tẹrútọmọ. Speaking of young people, we are aware of just how central they are to the Lagos economy and to Nigeria as a whole. In the creative arts, culture, and technology sectors, we are determined to continue to open up opportunities by which they can achieve their dreams and aspirations, as well as thrive
in a safe, secure, and increasingly prosperous country. Various other initiatives of the federal government are being implemented in Lagos from our national. Ààrẹ sọ̀rọ̀ nípa oríṣiríṣi àwọn ohun amáyédẹrùn àti iṣẹ́ àkànṣe eléyìí tí àwọn ti ṣe ní ìpínlẹ̀ Èkó, eléyìí tí àwọn gbàgbọ́ pé yóò mú kí ìtẹ̀síwájú kó mọ bá ìpínlẹ̀ yìí. Wọ́n gbé òṣùbà sàdánkátà fún ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó fún àjọṣepọ̀ àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tí wọ́n ṣe pẹ̀lú ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àgbọ́yé tí ó dára láàrin ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba ìpínlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé tó ṣe kókó ni. We have a forward-looking administration in Lagos that is focused on infrastructure and on improving the ease of doing business and the overall quality of life of all Lagosians. The theme of this year's Lagos Economic Summit, Lagos Our Dreams, invites us all to share our aspirations for a megacity that boldly occupies its place in the global standing of megacities. A Lagos that can keep up with its growing population in terms of housing, education, healthcare, security, and jobs. A Lagos that is innovative and productive, and that ensures that its economic prosperity leaves no one behind. I enjoin all speakers and participants to go all out in the course of the next few days to think and contribute along these lines and to come up with a practical master plan for achieving. Ọ̀rọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ níbi àpéjọ yìí láti rí dájú pé wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọ̀nà láti mú ìdàgbàsókè bá ìpínlẹ̀ Èkó àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. Hello, brothers and sisters. I'm really delighted to be able to address this meeting. And Mr. Mo Ibrahim ní àwọn ò ní lè ṣe bẹ́ẹ̀ kópa níbi ìpàdé yìí, ṣùgbọ́n wọ́n kí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó. Wọ́n ní àwọn kábàámọ̀ pé àwọn ò lè darapọ̀ mọ́ wọn ní gbọ̀ngàn láti kópa. so I probably should get on. And I really basically want to say that Nigeria is the largest country in Africa. Wọ́n ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní orílẹ̀ tó tóbi jù ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Your country should be really the engine which is pulling Africa forward economically. Wọ́n ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sì gbọ́dọ̀ jẹ́ orílẹ̀-èdè tí ó mọ mú kí ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ ilẹ̀ Áfíríkà lápapọ̀ kí ó mọ tẹ̀síwájú. China could not have been where it is today. Wọ́n ní orílẹ̀-èdè China ò bá mọ̀ sí ní ipò tí wọ́n wà yìí tí wọ́n bá ní adúrú àwọn èèyàn tí wọ́n ní orílẹ̀-èdè wọn yìí, ìyẹn 1.4 billion. To really create a vibrant market. I really look forward for a vibrant Nigeria. You need you guys to fulfill your promise. Wọ́n ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní láti dàgbàsókè, á ní láti díje kájígìrì láti rí dájú pé gbogbo àwọn tí a ní là ń lò ká sì ṣe àǹfààní fún gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ lápapọ̀. Intelligent, well-educated people I have seen in Africa are Nigerian. So you have really very valuable human resource. A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn, a ní àwọn ọ̀mọ̀wé láti rí dájú pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ní kí á jí gìrì, kí á dìdelẹ̀ láti rí dájú pé a wá ojútùú sí ọrọ̀ ajé kí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ilẹ̀ adúláwọ̀ lè tẹ̀síwájú. Wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ní láti ní àfojúsùn. Wọ́n ní kí wọ́n ní àfojúsùn nípa
ọ̀rọ̀ ìgbòkègbodò ọkọ̀, ọ̀rọ̀ ìdọ̀tí dídánù, ọ̀rọ̀ ètò ìlera. Wọ́n ní wọ́n ní àfojúsùn nípa ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́. Wọ́n ní àwọn ohun amáyédẹrùn ní ìpínlẹ̀ Èkó, ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó gbọ́dọ̀ mú lọ́kùnkúndùn. Wọ́n ní tí a bá ní àfojúsùn láti ṣe àwọn eléyìí, yóò mú kí àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n lè máa ṣe dáadáa ní ìpínlẹ̀ yìí. The life of our citizens in Lagos, because this is a wonderful metropolis. It is huge by any standard, and it needs really that care to see how we improve the lives of our people. If we just focus on a few things and deliver this within a clean government, but let us make sure we run also a clean government and a clean process, because this is what attracts investment. Also create a healthy environment for investors. Investors want to go to a place which is rule of law, is prevalent, safety, security, lack of corruption, transparency, and effective bureaucracy. We need bureaucracy. Bureaucracy is not bad, because we need a system of government. But what we don't need is bad bureaucracy, too much red tape. We need to make it easy for people to come and invest. If you want to acquire a land title, if you want to build something, if you want to do something, you need to get a quick answer, yes or no, from the government. So you need to proceed. Wọ́n ní a ní láti dájú pé a ṣe àwọn àyíká ká sì ṣe ìpínlẹ̀ tí àwọn èèyàn tí yóò mọ̀ wù wọ́n láti wá dókòwò. Ìpínlẹ̀ tí inú àwọn èèyàn mọ̀ dùn láti wá dá iṣẹ́ sílẹ̀ fún àwọn èèyàn ọ̀dọ́. Wọ́n ní àwọn fẹ́ rí ilẹ̀ adúláwọ̀ tí ọrọ̀ ajé rẹ̀ yóò dúró dédé ní àìpẹ́ yìí. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́rìnléláàádọ́ta yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà wọn ló kéré ju ìpínlẹ̀ Èkó lọ. Kí àjọṣepọ̀ nípa ọrọ̀ ajé. To ratify and get it done and to move forward. That's what enabled goods to move across Africa. We had the problem during the pandemic when suddenly our supply lines were interrupted. How are we going to get food? How are we going to get medicine? How are we going to get... Come on. Let us be self-reliant and communicate with ourselves. That enabled us to build our own manufacturing base and create our own markets. We need to really create that market. I hope for also a vibrant civil society. Wọ́n lé àwọn ní àfojúsùn nípa àyíká àti ìlú tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ ṣe dáadáa, tí ìjọba yóò mọ̀ ní àkóyawọ́, tí ìjọba náà sì mọ̀ ṣe àwọn tó tọ́ fún àwọn aráàlú. Wọ́n ní àwọn ní àfojúsùn láti ilẹ̀ adúláwọ̀ tó jẹ́ pé àlàáfíà ó jọba ní inú rẹ̀, tí ò ní sí jàgídíjàgan, tí ò ní sí ìwà sùnmọ̀mí, àìṣekúpani tàbí. Wọ́n ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí pé ọ̀rọ̀ ètò ààbò ń ṣe ségesège, bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ìwà ọ̀daràn ló ń gbilẹ̀ sí bí Darfur àti orílẹ̀-èdè Somalia. Issues which many of them actually come because of ethnic problems, some because of climate change and desertification, which affect herders and farmers and whatever, and some of it also come because of bad governance. And so I hope we see Africa in peace and African people. Wọ́n retí wọ́n ní àfojúsùn ilẹ̀ adúláwọ̀ ilé tí yóò rí dájú pé àlàáfíà ó ń jọba. Wọ́n retí pé kí ilẹ̀ adúláwọ̀ kí wọ́n wá wọ̀rọ̀kọ̀ fi ṣàdá nípa ọrọ̀ ajé láti rí dájú pé wọ́n wá nǹkan míì máa ṣe nípa ọrọ̀ ajé wa ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Doesn't work. A
It doesn't work. And all these shocks, one after another, showed us the fallacy of relying on this single product to sell it to China or somewhere else. It doesn't work. We hope to see, we see an Africa able to feed itself because we have the land. Àti ilẹ̀ adúláwọ̀ ilé tó jẹ́ pé yóò lè máa bọ́ ara rẹ̀ tí wọ́n lè máa ṣe oúnjẹ tí wọ́n máa jẹ. Ilẹ̀ adúláwọ̀ tí yóò lè máa fún àwọn yòókù náà ní àwọn oúnjẹ tí a lè máa kó oúnjẹ jíjẹ lọ sí ilẹ̀ òkè òkun. A ní ilẹ̀, a ní àwọn èèyàn, a ní oríṣiríṣi àwọn tá a lè mú láti jẹ́ kí eléyìí kó wáyé. Wọ́n retí ilẹ̀ adúláwọ̀ tí yóò gbé ọrọ̀ ajé lórí ẹ̀rọ ayélujára lárugẹ. Wọ́n fẹ́ rí ilẹ̀ adúláwọ̀ tó jẹ́ pé àjọ máa ṣe àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán àti àjọṣepọ̀ tó dọ́sọ̀. Tá a máa jẹ àjọṣepọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ọkùnrin àti obìnrin, nípa ṣíṣe déédéé láàrin ara wa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn àfojúsùn wọn rèé nípa ilẹ̀ adúláwọ̀. Wọ́n ní gbogbo ohun táwọn ní nírètí yìí bákan náà ni fún ìpínlẹ̀ Èkó àti gbogbo ibi ní ilẹ̀ adúláwọ̀ pátápátá. Wọ́n ní àwọn tí a lè ṣe àṣeyọrí nípa rẹ̀ ni. Wọ́n ní a ní àwọn ìpèníjà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. The economic hit is even much worse than the health hit. The guys hoarding the vaccines is not helping us also to fight the pandemic in our Wọ́n ní ìpèníjà àjàkálẹ̀ àrùn eléyìí tí ó ń jà káàkiri tí ó ti ń ṣe àkóbá fún ọrọ̀ ajé wa lóríṣiríṣi ní gbogbo àgbáńlá ayé. The interest in our debt or whatever we're trying to do. The world has not been very helpful, to be honest, to Africa during this pandemic. It's really unfortunate. But you know what? There is nothing like crisis to galvanize people to really start a new page. This is an opportunity for us to reset. Wọ́n ní àǹfààní lélẹ́yìí jẹ́ fún wa láti wá wọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan fi ṣàdá. Àǹfààní ló jẹ́ fún wa láti rorí kí a sì mú ọ̀tún wáyé ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Let's agree that the future is different. Educating young people. A gbọ́dọ̀ rí dájú pé àwọn ọ̀dọ́ wa, àwọn ọmọ kéékèèké, wọ́n kàwé. Àwọn ni ọjọ́ ọ̀la wa. We don't need more people who studying literature and humanities and law and A ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láti máa ka àwọn ẹ̀kọ́ kan. as human knowledge. But it's not, they are not a key to Ṣùgbọ́n a nílò wọn láti ka ìwé tí yóò mú kí wọ́n máa mú nǹkan ìgbà ọ̀tun. education. We need people who are able to repair tractors, able to build bridges. A nílò láti ní àfojúsùn nípa àwọn ẹ̀kọ́ láwọn tí wọ́n lè máa ṣe àwọn ohun ọ̀tun tí wọ́n lè máa tún àwọn nǹkan ṣe, ìmọ̀ ẹ̀rọ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ tí wọ́n lè máa mú àwọn nǹkan ṣẹlẹ̀ tí a gbọ́dọ̀ máa dúró sí àwọn èèyàn láti orílẹ̀-èdè China láti wá máa bá wa ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. A gbọ́dọ̀ ní àfojúsùn ní gbogbo àwọn ọ̀nà wọ̀nyí. There's always a silver lining to any crisis. At least it's an opportunity for us to sit down and say, okay, how are we going to change? How are we going to meet this? And I believe in the resilience of our people, and we'll be able to cross that bridge. But we need to have the political will and the courage to look at ourselves and be critical and move forward. That is something we really need. We're waiting for you guys. You guys in Lagos need to lead us forward. You know, you are the biggest country, the biggest state, city-state in Africa, and we wait for your leadership. Please offer us this leadership. We have been waiting for. Wọ́n ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló tóbi jù nílẹ̀ adúláwọ̀, bẹ́ẹ̀ ni ìpínlẹ̀ Èkó náà ó wà lára àwọn ìlú tó tóbi jù. Pé àwọn olórí wa gbọ́dọ̀ ṣe ohun tó tọ́ láti rí dájú pé orílẹ̀-èdè àti ìpínlẹ̀ Èkó ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó dángájíá jùlọ. Wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa.
wọ́n ní gómìnà wọ́n mọ̀ sọ àsọyépọ̀ pẹ̀lú onímọ̀ ìjìnlẹ̀ kan àti ẹni tí ó dángájíá nípa ètò ọrọ̀ ajé. Àwọn náà ni adarí àpapọ̀ fún àjọ WTO. Ẹ jẹ́ kí dókítà Ngozi Okonjo-Iweala ẹ tó ti gbà kan rí jẹ́ mínísítà fún ọrọ̀ ajé ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Thank you. I think she deserves another round of applause just so that I can settle in. Auntie Eno, I will also call you Dr. Eno, our one and only brand new Director General. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó kí dókítà Ngozi Okonjo-Iweala. Wọ́n ní eléyìí ní àkọ́kọ́ tí adarí àgbà fún àjọ WTO tí wọ́n kọ́kọ́ mọ̀ ṣe tí wọ́n sì fẹ́ máa bá wa sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Wọ́n ní inú àwọn dùn láti jókòó gẹ́gẹ́ bí gómìnà ìpínlẹ̀ tí inú wọn dùn láti ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú. Wọ́n ní àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Èkó àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀ wọ́n kí wọn kú oríire wọ́n pé inú wa sì dùn pẹ̀lú wọn. Wọ́n bèèrè lọ́wọ́ pé báwo ni gbogbo nǹkan ṣe rí nígbà yìí tí ó jẹ́ pé wọ́n ti di adarí àpapọ̀ fún àjọ WTO. Àwọn ní gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe jẹ́ obìnrin àkọ́kọ́. Thank you so much, Your Excellency. It's wonderful to be with you, and I've been listening in for a while. Fantastic sessions and information. I'm also one of your citizens, having a place in VGC, so I feel very much part of Lagos State. Well, it's fantastic, but I want to start by humbly thanking His Excellency, Mr. President, thanking all Nigerians for your support and encouragement. And I mean it sincerely throughout this whole process, which has been very difficult. It's taken almost 9 months of competition and waiting and uncertainty. Nigerians have been absolutely incredible. Sending me messages of support, going on the internet. Some people have been making videos and releasing them. And so I feel incredibly blessed. And I'm happy that it's come out well. And therefore, we can try to show what Nigeria and what Africa can do in such an international position.
It's going to be very challenging, but I feel ready. As everyone says, in every challenge, there's an opportunity. So it will be important to see what can be done with all the countries around the world. Thank you very much. Thank you, and congratulations. We're certain that we're going to do a great job of it. Thank you. Great job. Africa itself has not done a great job yet. We're all working together. Gómìnà ní ilẹ̀ adúláwọ̀ jẹ́ àti ìṣe dáadáa tó. Wọ́n béèrè ìbéèrè pé tí a bá ní ká wo ọjọ́ iwájú ilẹ̀ adúláwọ̀ báwo ló ṣe rí àti pé kí ni àwọn ipa tí ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n lè kó. Ó ti jẹ́ pé ìpínlẹ̀ Èkó jẹ́ ìpínlẹ̀ tó tóbi ìlú tó tóbi jù ní ilẹ̀ adúláwọ̀ báyìí. Thank you so much, Your Excellency. This is a great question. From my point of view, one of the most important things a successful Africa should look at is the demographics of Africa. When you have 60% or more of your population that is 30 years old and younger, then you have to worry about job creation. So for me, a successful Africa is an Africa that is able to create jobs for its citizens. And when I say jobs, I mean what I would call decent work. As I said in my speech, WTO acceptance speech yesterday, that is the biggest issue that the continent has to face. And similarly, Lagos State, the issue of employment of young people who are gainfully employed is important, because if they are not, that would lead to so many social dislocations and unrest. So first and foremost, a successful African, a successful Lagos State is one that creates jobs for its citizens. And this means two or three things. I think we have to concentrate our minds on the continent about, and in our country, Nigeria, and in Lagos State, about how we create modern, decent jobs for our young people. And we have a great opportunity to do that. I think one of the things that is very difficult for the continent, for Nigeria, for Lagos State now, is the fact that we're still mainly raw materials-based kind of economy. I know Lagos is a manufacturing hub, but if you look at the whole of Africa, we're still mainly exporting very primary products. Whether it is fossil fuels like we have in Nigeria, oil and gas, and in Angola, Mozambique, and so on, or it's minerals, diamonds, and tin and copper and things like that from other countries, or agricultural products, cocoa, coffee, and so on. So we have to get from a position where we're exporting raw materials to one where we are adding more value and processing. When I listened to you talked about Lagos becoming an agro-processing center, notwithstanding the fact that its land area is the smallest in the country. So for Lagos, for Nigeria, and for the continent, we have to ask ourselves the big question: how do we industrialize Africa? And the Agenda 2063 of the African Union looks very much at how we can get there. Let me just give you one or two examples where I think opportunities can be seized. Africa imports more than 90% of the pharmaceutical products that we use on the continent. 90%. So that is a big gap, and there's an opportunity for us to manufacture those products. We have a market of 1.3 billion people, equivalent to China or India's. And with the African Continental Free Trade Agreement that is now under implementation, that means we are going, actually that is aiming at a common market. Free borders when it actually works. What does it mean? It means that Nigeria and Lagos should look at how they can take advantage of such a big market to make Nigeria not just a consumer center where other people send goods, but a big manufacturing center that sends goods to other countries. So that is the dream. Apart from manufacturing,
manufacturing, you have the creative arts that you mentioned. So services. Lagos is one of the most exciting cities. It's one of the most difficult, but I love it because you never know what's around the corner. When I'm in Lagos, you always discover a surprise here and there as you enter one part of the city, and a lot to do with the arts. So how can we make the creative arts, the movie industry, part of it is centered there, create more jobs for young people. You mentioned medical services. I want you to know that in Ghana, they're also planning to make the whole of Ghana a medical tourism hub. And I was speaking to the Minister of Finance and hoping that they can link with Nigeria so that they can focus on some specialties. And we also focus on some. So it's not Nigerians just going there to avail themselves of services, but Ghanaians and others also coming to Nigeria for those medical services. So I'll stop there, but there are just so many exciting opportunities of what Lagos State can do, what Africa can do, and we have to put in mind who we are doing it for, which is our youth. Gómìnà ní pẹ̀lú àwọn tí wọ́n sọ yìí àgbọ́yé àwọn ni pé a gbọ́dọ̀ máa da iṣẹ́ sílẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ fún àwọn èèyàn láti ṣiṣẹ́. Wọ́n ní a gbọ́dọ̀ máa ṣe nǹkan nínú ilé fúnra wa kí a máa ṣe ní àṣeyọrí pé àwọn gan wọ̀nyí gan ló lè fà á láti lè máa dáṣẹ́ sílẹ̀ fún wa ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àkòrí àpérò yìí ó pé ìpínlẹ̀ Èkó ní ọdún 10 sísìn. Wọ́n béèrè pé kí ni àwọn tí a gbọ́dọ̀ sá fún, àwọn kí ni àwọn tí a lè bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe, àwọn kí ni a lè ṣe láti rí dájú pé ìpínlẹ̀ Èkó tó wù wá ní ọdún 10 sísìn a lè kọ́. Thank you, Your Excellency. You're asking very good questions. I think let me build. I listened to Mo Ibrahim talking of the future. So I said jobs for the youth. But the future is changing and is very dynamic. And so the future is artificial intelligence. It is the digital economy. It's here to stay and we can't do anything about that. So either Nigeria, Lagos State, Africa gets on board or we get left behind. So one of the things that I heard you talk about, Your Excellency, is that you mentioned a broadband internet access to all households. If we can do that, this is what they have in a whole country like Korea. The whole place is wired. So everybody can be on the internet. So when you talk about the jobs of the future, you have broadband access. That is fantastic. So that's my main theme. I think the biggest challenge for Lagos State is infrastructure. If you don't get the infrastructure right, and I mean infrastructure of the future, not just roads and ports and all the other things that cause us a bottleneck. Of course, to have telecommunications infrastructure, broadband, you also need electricity and energy. So one of the things you have to make sure the state takes on board is how to have a steady, sustainable supply of electricity. And in saying that, we should also be looking at how to move more to renewables and green, because the world is also turning green very rapidly. I know that, my brother Lipo is building the biggest refinery. We should have done that a long time ago, so we are glad we have it. And petrochemicals in Lekki. But we also need to add to that to start looking at green. You said it yourself. How do we move to renewables? So those are three things: infrastructure, infrastructure, infrastructure. For a Lagos of the future, the population is growing. If you don't keep up with infrastructure, all you end up with is bottlenecks, and that is what Ibrahim was talking about. But if you can also really make it modern, forward-looking infrastructure, that is what we need. I want to just end and say one thing. The world, as I said, is going digital. That is e-commerce.
is here to stay. wọ́n ní okòwò I mean, the ẹ̀rọ amount of ayélujára transactions okòwò orí ẹ̀rọ ayélujára in e-commerce tí now gbogbo that is ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń lò ongoing báyìí ní gbogbo in àgbáláyé. the US is over $500 billion with a net gain to the US of over 200 billion. This shows you the direction in which it's going. How can we tap into that digital economy? And the reason I'm excited about it and looking at this negotiating the e-commerce agreement at the WTO is because I feel our countries, our cities can benefit. We have small and medium enterprises. Many women running this. I'd like to see them on a digital platform. And I'll end by saying that we are lucky because our young people have started doing this. You know, when you go and you actually see what many of them are doing, you'll be very proud, from e-payment systems to all kinds of systems on the digital platform. So all we really need to do is give them the basic infrastructure, encourage them. Let's have some venture capital that invest in our own business. That's the problem we have. We don't really have, the venture capital that can help encourage some of these businesses so that they can grow. So these are some of the things I think we have to watch out for. Thank you very much. I think you said it all, and I should not delay you any further. We need to go and rest. But I cannot resist this. There's still one more thing. You know that you are an icon in this country, not only to the male, but more importantly to the female. Gómìnà lù wọ́n lọ́gọ ẹnu pé wọ́n jẹ́ èèkàn kankan ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ni ìmọ̀ràn eléyìí tí wọ́n ní fún ọ̀rọ̀ obìnrin àti àwọn ọ̀dọ́ ní ilẹ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Kí ni àwọn ìmọ̀ràn tí wọ́n ní fún àwọn ọ̀dọ́ wa? Kí ni àwọn ìmọ̀ràn tí wọ́n ní fún àwọn obìnrin wa fún ọdún mẹ́wàá eléyìí tí a ní ní àfojúsùn báyìí? Wọ́n ní eléyìí ní ìbéèrè. Thank you very much. And again, I want to repeat, I'm very proud of Nigerian women and African women, honestly, because the way that they multitask and manage so many things, careers or work and business, along with their families, their children and so on, is amazing. But we really need to give them and the youth a bigger platform. And I've just written a book with the former Prime Minister of Australia. I didn't know you were going to ask this question, but on my table here, desk, I have this book. I don't know if you can see it. It's the latest book. It came out in the US 2 weeks ago. Women and leadership. Real life, real lessons. So it's brand new. We've been doing the book tour. And what it talks about is what are the lessons? We interview 8 women leaders, from Theresa May to Jacinda Ardern to Ellen Johnson Sirleaf, Joyce Banda, Hillary Clinton. 8 very important women, and we add to them lessons from our own experience to say, what is it that women need to do to break into leadership? Because no matter what we say, they are not yet there. Focus on women for a moment. And I'll give you a few statistics why we felt we had to write this book. In the United Nations has 193 members. And out of those 193 countries, only 57 have ever had women leaders at one time or the other. As we speak, there are about 14 to 15 women leaders. Okay, people will say it's progress. There were only 4 in 2000, now we're at 14. But at the pace of growth, it will take us decades in order to get to gender parity in terms of women's leadership. Everywhere you look, Nobel Prize winners, since the Nobel Prize started being awarded in the early 20th century, you have had 900 Nobel Prize winners. And out of those 900, only 53 have been women. You look at the parliaments all over the world, 1 in 4 parliamentarians globally is a woman. You look at cabinets, 21% of cabinets globally are women. You look at different fields, engineering, 15% are women. So I could go on and on. For every dollar earned by a man globally, a woman earns 63 cents. So we talk about all that in the book, and we say
here are the lessons. There are things that women can do. But why I'm saying all this is because we also say cannot happen without men. So, Your Excellency, our men have to decide to empower women because they are the ones who are holding the power and the jobs. So unless they also agree to empower women and give a chance, you know, we aren't going to get there. So it's no use women just talking to women about the issue of women empowerment or youth empowerment. We've got to have dialogues with the men. So, Your Excellency, I will start with you and ask you, you know, how many jobs, leadership jobs are you going to open up? I know Lagos State has done very well. You've had female deputy governors, you have many female commissioners, you have excellent captains of industry who are women. I know my sister Buko Awoshika is there. I know there are many women, the Wimbies women, you know, I'm very proud of them, they are there. But I want you to talk to the other governors. How are you going to open up leadership positions for women? Because we cannot be empowered unless the men agree to empower. Similarly for our youth, we can't make room unless we all together create the opportunities for them to lead. So that I'm bringing back the question to you, Your Excellency, and before I go, I want to hear from you what you're going to do to help open up and persuade your fellow governors to do more to empower. Gómìnà ní fún ìpínlẹ̀ Èkó eléyìí ṣe kókó ṣe gbòógì fáwọn. Wọ́n ní nínú ìṣèjọba àwọn ìdá 25% ló jẹ́ obìnrin. Àwọn akọ̀wé àgbà wọ́n ní 65% ló jẹ́ obìnrin. Nínú àwọn adájọ́ wọ́n lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ó jẹ́ obìnrin. Wọ́n ní ó ṣe ń wu àwọn láti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí. Wọ́n ní àwọn ilé-iṣẹ́ gbòógì tó jẹ́ ìṣèjọba bíi works and infrastructure obìnrin lọ lórí àjọ Lamata. Wọ́n ní àwọn ti fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin láàyè ní ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n sì ń ṣe dáadáa tí àwọn sì fẹ́ ṣe síwájú àti síwájú sí. Wọ́n sì ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní náà làwọn ń ní àfojúsùn láti mú wá fún àwọn ọ̀dọ́. Àwọn sì ń ṣe àdéhùn pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó àwọn mọ̀ wà ní iwájú ní orí rẹ̀. Wọ́n kí wọn lórí ipò tuntun eléyìí tí wọ́n wà yìí. Wọ́n ní ó sì dájú pé àwọn gbàgbọ́ pé wọ́n ó ṣe dáadáa ní ipò tuntun eléyìí tí wọ́n wà yìí. Wọ́n sì ní àwọn gbàgbọ́ pé wọ́n ó ṣiṣẹ́ tí inú àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti àwọn ọmọ ilẹ̀ adúláwọ̀ wọ́n lè mọ̀ fi yangàn láwùjọ wa. Wọ́n kí wọn káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí pé wọ́n darapọ̀ mọ́ wa níbi àpérò yìí. Thank you, Your Excellency, and thank you. A shout out to all Nigerians, as my song would say. Thank you so much, and to the women. Love you all. Keep it up, and Governor, congrats on doing so much. Bye bye.
Hello, thank you very much. It's terrific to be here. I'm also here from New York, and so it's really, really lovely to be able to be with you. I'm going to give you a few slides in the time that I have, because, if I can please share some slides in the time that I have, then I will be able to share with you a few of the thoughts that I would like to share. I think if you could allow me to share my slides, please. Terrific. Thank you very much. Okay. Sorry, we are always trying to. We're always managing to do these sorts of things with all of these new technologies. So it's always quite exciting. So we are. All right, good. So let's. Well, I will just try for one more moment, and then if I can't find my, if I can't manage it, then I will just talk to you. I am unfortunately not as talented as some of the previous speakers that we've just had, and as a result, I am always looking to be able to share pictures with you, and looking to be able to share these kinds of things with you, because I think that it really is incredibly important to be able to see all of these. So I will see if I can manage this. All right, perhaps I won't try this time, but I am looking forward to sharing some screen or to sharing some pictures with you in a bit, in the future, because I would like to do that. But let me then just talk. So what I was hoping to be able to tell you is, in effect, that we are looking, in the same way that we've been hearing all of these extraordinary cases, we are looking at some really, really incredible ways that Nigeria and Lagos in particular is moving forward. And so I wanted to thank you very much for having me here so that I can talk just a little bit about what we are seeing as things move forward. And so the nice thing about being me here is that I am not going to talk to you about all of these things that we are going to be seeing in the future. I'm not going to be talking to you about the kinds of infrastructure, the kinds of economic development that the other speakers have and will talk about. Instead, what I'm going to talk a little bit about are narratives. And so I want to share with you a few insights about what narratives look like. And in order to do that, I want to tell you a story of my own, because when we talk about narratives, we need to ask ourselves what binds Lagosians together, and then similarly ask ourselves what knits together the millions of stories in Lagos. Every single person in Lagos has their own story, and we can ask ourselves what knits together these stories. So let me start with my own story, and I'll tell you that my family has been involved in Nigeria for 3 generations, so for about 80 years. And in large part, they were in Nigeria, but not always in Lagos. I'm half Irish, so it was the Irish side of my family who moved from London to Nigeria. My father actually moved to Ghana, and during his time in Ghana in about 1960, he took a lorry to Lagos because he'd heard all sorts of things about Lagos and he wanted to see what the fuss was about. So when he got to Lagos, he found that Lagos, unlike London, was bustling, it was colorful. My father used to like to say that London was a movie that was filmed in black and white.
And Lagos was a movie that was not only filmed in color, but that was filmed in color and on fast forward. And so when he raised me, he told me all about Lagos. So the first time that I came to Lagos more than 10 years ago, I saw it for myself. A movie on fast forward in brilliant, vibrant color. And as a result, I have to tell you that I am one of Lagos's biggest fans. I have spent a huge amount of time going across the continent and around the world talking about Lagos and talking about the things that I see in Lagos. And the ways in which Lagos is the center and the heart not only of Nigeria and not only of Africa, but the center and the heart of the kind of future that we imagine for ourselves. So what does that mean? Well, when we think about futures, we think about stories, not just stories for ourselves, not just stories for companies, but also stories for countries and for cities. And they always start with history, and they always move through a period of struggle. And then they always move to a bright future, and an amazing thing that nobody during the struggle would have imagined was possible. That future becomes the thing that really creates the narrative. And to give you a sense of this, this is what we see in China, in Japan, and also in America. In America, there is a narrative that Americans are special. If you've ever met an American, and I can say this, Adam, as an American, you will know that Americans deeply believe that they are special, that they are unique, and that their country is special and unique. And whether or not that's true, and whether or not some of the things that we see in America that are problematic, all of those things still, they come from that narrative, and that narrative is still what binds America together, sometimes in problematic ways, but always also in good ways. And so one of the things that I wanted to do was give you a few quotes. So the first quote that I'm going to start with is actually a quote from an American president, from John F. Kennedy, when he was inaugurated, when he was talking about what America is and what Americans should be. And you'll hear this narrative of specialness running through this quote. So what Kennedy said was effectively, it was in the middle of the Cold War, it was in the middle of a moment when Americans were scared. Remember, I talked about struggle. Americans were scared, Americans did not know what to do, Americans did not know what the future was going to hold. And Kennedy said, in the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. What he's saying is, this is going to be hard, but we are the only people who can do it, so we have to do it. We must do it. And then he said, I do not shrink from this responsibility. I welcome it. He is saying that in the end, he is going to step up to it, and he's inviting all of his other fellow Americans to step up to it as well. And then he said, I do not believe that any of us would exchange places with any other people or any other generation. And then he said, the energy, the faith, the devotion which we bring to this endeavor will light our country and all who serve it. And the glow from that fire can truly light the world. And then he said one of the most famous phrases in American history. He said, and so my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. And he said, my fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but together what we can do for the freedom of man. So what does all of that mean for Lagos? Well, the question then now is, what is Lagos's narrative? What is the narrative that you're building? Not just the infrastructure, not just the future with broadband, with other things like that. The question is, what is the narrative that you're building? What is it that binds Lagosians together? And what is it that the world should see in Lagos? What will you invite the world to see in Lagos? And as we describe that, I'd like us to think back to the Lagos as it has come from the colonial period and before, all the way up
into these beautiful pictures of Lagos that the conference provided for us in VR, in this glimpse of the future, of the use of technology into the future. And so the question then is, how do we empower our youth? How do we empower our population? How do we empower everybody to create the Lagos that we know that we can have? And so I would like to give you two Nigerians quotes to illustrate this. One of them is, and yet, speaking specifically of Lagos, this Chris Abani says, and yet these invisible cities of the melancholic soul are geographical places of real joy. He says of concrete despair and of inventiveness that people who live away from the urban will never fully understand. This is Lagos. He is talking about the fact that things are challenging, but that Lagos itself is filled with people who are imagining new ways to do things every single day. That the energy there is not only a film, again, that's filled in Technicolor, but a film that is on rapid speed. So then, the question is, what does the Lagos of the future look like? What is the Lagos of our dreams? How can we individually build that Lagos and make that dream come to fruition? And so in order to think about that, let me give you a final quote. This quote is, we must look at the world with new eyes. We must look at ourselves differently. We are freer than we think. We haven't begun to live yet. The man whose light has come on in his head in his dormant sun can never be kept down or defeated. We can redream this world and make the dream real. That's Ben Okri who said that. And I think that that is the most important thing that we can ask ourselves here. How do we redream the world? Not just Lagos, how do we redream the world? And then how do we redream Lagos to take its leadership position in this new world, so that all of us who are living in this new world can see the brilliance that is Lagos, not only the rest of the world, but also the rest of the world, but also the people inside Lagos. How can we build a Lagos which not only works, how can we build a Lagos which not only leads the way in technology, in innovation, in bringing youth into the rest of not just the population but the economy, but also how can we redream a Lagos where every single citizen in Lagos is proud of Lagos, is proud to tell his or her story of Lagos, and feels as though Lagos and the story of Lagos, this narrative of Lagos, which again is composed of all the stories of every individual person in Lagos. How do we have all these stories come together and create this dream city that is not a city that looks like any other city, that's not in a place with a story that looks like any other story? It's a story of struggle, it's a story of innovation, it's a story of people finding things where other people would have seen nothing. It's a story of redemption and a story, ultimately, of people overcoming all kinds of things, including history, including climate change and geographical challenges, including infrastructural challenges, and building something that no one's ever seen before. So that's where I'd like to leave you. Thank you very much for that. I absolutely look forward to seeing what it is that the Lagos that we are building is, because this is the place which, again, can not only lead Nigeria, can not only lead West Africa into the future, but as a mega city in the continent for the African century. Lagos and Lagosians can be the leaders of our future. I look forward to seeing the Lagos that you will dream up. I look forward to helping you create that Lagos, and I look forward to living in the Lagos that is a Lagos of our collective dreams.
Thank you so much for wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo inviting èèyàn me. pé Thank àwọn ní you very much àfojúsùn to pé kí a lè máa the gbé nínú organizers of this Èkó eléyìí tí ó wù wá conference, to the àti governor. àfojúsùn I Èkó wish eléyìí you tí ó all the dáa best for the tí conference, and I ohun look amáyédẹrùn forward yóò wà to níbẹ̀ hearing wọ́n ní a gbọ́dọ̀ all jọ of ṣiṣẹ́ the pọ̀ other láti rí dájú insights pé that àrò we will àwọn hear ọ̀dọ́ for the rest of the lágbára day and àrò the àwọn coming obìnrin days. Thank you lágbára very much. kí ìpínlẹ̀ Èkó tí à ń fẹ́ kó lè wá sí ìmúṣẹ. Your Excellency, President Muhammadu Buhari. Ààrẹ fún báńkì ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ wọ́n kí ààrẹ Muhammadu Buhari tí í ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n kí gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Olúṣọlá Sanwó-Olú. Your Excellencies, Executive Governors, Honourable Ministers, wọ́n kí àwọn mínísítà àtàwọn gómìnà ilé tó wà nípa àwọn commissioners tó wà bẹ́ẹ̀ àti gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n kí gbogbo àwọn ọ̀dọ́ àti àwọn obìnrin ní ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n kí gbogbo àwọn oníròyìn and gentlemen, wọ́n kí gbogbo àlejò àti let me tọkùnrin tó wà start, Your bẹ́ẹ̀. Excellency, Mr. President, by offering my congratulations to you on the election yesterday of my sister, Ngozi Okonjo-Iweala, wọ́n kí ààrẹ as the Muhammadu Director Buhari General of the kú World oríire fún Trade àṣeyọrí tí wọ́n Organization. ṣe What a day níbi it was. dókítà Ngozi Okonjo-Iweala tí ó fi jẹ woman adarí to become the obìnrin head of that àkọ́kọ́ organization. àti aláwọ̀ dúdú The first àkọ́kọ́ black person. tí ó jẹ And adarí of course, the àpapọ̀ first African. fún And of course, should I add, with pride, àjọ first WTO. Nigerian. Mr. President, you supported me greatly as well when I was re-elected for my second time as president of the African wọ́n dúpẹ́ fún Development àtìlẹ́yìn tí wọ́n ṣe fún àwọn Go Nigeria. nígbà tí àwọn fẹ́ Congratulations díje dupò to gẹ́gẹ́ everybody. bí láti ṣe sáà kejì I wish to commend gẹ́gẹ́ bí you, ààrẹ fún Governor báńkì Sanwo-Olu, ìdàgbàsókè ilẹ̀ for your visionary adúláwọ̀ leadership wọ́n gbé oṣù bàṣà and dáńkátà selfless fún commitment gómìnà to the Babájídé people of Sanwó-Olú Lagos State. fún àwọn iṣẹ́ You are takuntakun tí young, wọ́n ń ṣe ní ìpínlẹ̀ Èkó dynamic, wọ́n and ní focused ọ̀dọ́ ni wọ́n with an tí eye wọ́n on the sì future. ní àfojúsùn The future fún ọjọ́ of Lagos. iwájú eléyìí tó dáa fún ìpínlẹ̀ Èkó. I would like to congratulate all the past governors of Lagos State wọ́n kí gbogbo àwọn gómìnà tó ti jẹrí who ní have ìpínlẹ̀ worked Èkó to make kú it what it oríire is tí wọ́n ti today. ṣiṣẹ́ pọ̀ tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ Not just takuntakun last láti rí i week, pé we lost one Èkó of wà them, ní sadly. bí ó ṣe wà yìí wọ́n ní The lọ́sẹ̀ tó late kọjá Chief Lateef Kayode ilẹ̀ apàdánù Jakande, the ẹyọkùnrin dynamic wọn people-centered governor. They used to olóògbé call him Lateef the Jakande action governor of Lagos. wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń pè May wọ́n so ní rest in takuntakun kí Ọlọ́run kó forí jìn. As a child growing up in Nigeria, gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ some of my most tí ó fond dàgbà ní memories orílẹ̀-èdè was to have Nàìjíríà a chance to travel to Lagos. lára táwọn rántí I love the ni beans, pé the báwọn ṣe ẹ̀wà ń lọ sí àgọ̀yìn, ìpínlẹ̀ Èkó sold by the ẹ̀wà àgọ̀yìn wọ́n incredible ní women, ó wu àwọn local púpọ̀ chefs. pẹ̀lú I will do àwọn anything to travel more than 120 kilometers from Ibadan just to have a taste wọ́n ní and then àwọn go máa ń gbé back. ìgbésẹ̀ láti wá láti Ìbàdàn sílé Èkó Lagos kí àwọn is kan a rí bó ṣe rí melting káwọn pot tó of padà. fun, always buzzing with such excitement that I used to ask my dad, when are we àwọn going to máa ń go bèèrè to lọ́wọ́ the bàbá mi Babish in ìgbà wo Lagos? gangan la lọ sí Babish ní ìpínlẹ̀ Èkó Everyone wants to be in Lagos. gbogbo èèyàn ló fẹ́ lọ sí Forget the ìpínlẹ̀ noise, Èkó forget the traffic. gbogbo So much ariwo so ẹ that the gbàgbé nípa population rẹ̀ of Lagos ẹ gbàgbé nípa grew àwọn from súnkẹrẹ bàkẹrẹ ẹ̀kọ́ 500,000 persons ṣùgbọ́n in inú àwọn èèyàn máa ń 1959 dùn wọ́n láti wá sí just before ìpínlẹ̀ the Èkó independence in 1960. síwájú òmìnira ní ọdún Nearly 1960 20 million inhabitants today. nísìnyí The ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn city èèyàn is ti wà ní expanding ìpínlẹ̀ at Èkó an astonishing rate of 77 persons every 60 minutes. By 2030, Lagos is projected to be one of the 10 wọ́n largest nígbà tí ó cities bá fi in di the ọdún world, 2030 alongside ìpínlẹ̀ Èkó Cairo òun ni and wọ́n Kinshasa. yóò di To understand ìlú tí ó the tóbi jù potential of Lagos, think of nílẹ̀ the size adúláwọ̀ of àti the economy. lórílẹ̀‐èdè àgbáyé The GDP of Lagos, ọrọ̀ ajé estimated ìpínlẹ̀ at Èkó over $80 billion, ti lọ bí far $80 larger than billion that of Ghana at ó tóbi $67 ju billion, orílẹ̀-èdè and Ghana lọ compares closely àti to ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Kenya's orílẹ̀-èdè míì GDP, ó sì tún súnmọ́ $95.5 àwọn ọrọ̀ billion. ajé orílẹ̀-èdè If you're Kenya looking for a place to invest in Africa, tẹ́ bá ń think wá Lagos. ibi tí ẹ ti dókòwò ní ilẹ̀ According to adúláwọ̀ United ẹ Nations, ronú ìpínlẹ̀ Lagos Èkó will gangan become the níbi tó yẹ third kẹ́ largest ẹ consumer lọ. market in the world gẹ́gẹ́ bí within the next àjọṣepọ̀ àgbáyé decade, ṣe wí wọ́n ní with its ìpínlẹ̀ Èkó population yóò jẹ́ projected to ìlú reach tí ó ní okòwò 36 million. fún ọjà eléyìí tí ó tóbi jùlọ.
The greater wealth of Lagos wọ́n ní ọrọ̀ ajé tó pọ̀ jù tó dáa jùlọ ní ìpínlẹ̀ Èkó yóò wá láti ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Almost 2/3 of the population is under ìdá the méjì age of nínú 30. mẹ́ta àwọn èèyàn ní ìpínlẹ̀ Èkó wọn àti ìpè ọgbọ̀n 2/3 of ọdún. my speech today should be devoted to how to unlock this demographic youth advantage. wọ́n ní àwọn ọ̀sọ̀ púpọ̀ nípa báwo la ṣe lè lo àǹfààní àwọn ọ̀dọ́ yìí tí ó fi di ọrọ̀ ajé The fún youth are ìpínlẹ̀ not Èkó. the problem of Lagos. àwọn ọ̀dọ́ ń ṣe ìṣòro ní ìpínlẹ̀ Èkó. Assets. àwọn gan-an ní ọrọ̀ ajé àti àwọn Time to nǹkan create gbòógì tí ìpínlẹ̀ Èkó ní. youth-based wealth in Lagos. The past must yield to the present, the old to the new. The dominant phrase should not be, well, the young shall grow. It must be, the young have arrived. a gbọ́dọ̀ máa sọ pé àwọn ọ̀dọ́ ni ó dàgbà ṣùgbọ́n ká máa sọ pé àwọn ọ̀dọ́ wọ́n ti dé wọ́n ti dàgbà báyìí. a gbọ́dọ̀ rí dájú pé a mú ìgbà ọ̀tun dé ká sì mọ̀ wá rí dájú pé à ń ṣe àmúlò àwọn ọ̀dọ́ yìí. a gbọ́dọ̀ rí wọn gẹ́gẹ́ bí ìpèníjà a gbọ́dọ̀ rí wọn gẹ́gẹ́ bí àǹfààní. The young shoots are springing up. àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ń jáde gbogbo wọn Lagos pátá has its lónìí own Silicon Valley. àwọn ni wọ́n ṣe Silicon Valley. Yabacon Valley has emerged as one of the leading tech hubs in Africa, with between 400 and 700 active startups worth over $2 billion. Second, only to Cape Town. Andela, a global technology startup based in Yabacon Valley, recently wọ́n ní Yabacon Valley náà ti ń ṣe dáadáa báyìí tó sì jẹ́ pé ẹlẹ́ẹ̀kejì ló wà ipò kejì ló wà nínú àwọn tó ń ṣe ṣàgàṣà tó ń ṣe dáadáa báyìí. The $200 million investment by Stripe, a Silicon Valley firm, in the local wọ́n ní payments ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn company okòwò called ní Paystack, Silicon Valley and the $400 pẹ̀lú million ilé-iṣẹ́ kan tó ń jẹ́ in Paystack. 3 fintech companies in just 1 week. láàrin In ọ̀sẹ̀ kan wọ́n ṣe 2019 in àṣeyọrí Lagos signals ní the huge ìpínlẹ̀ Èkó potentials of Lagos to attract global tí wọ́n sì rí digital finance ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó and gọbọi financial láti bẹ̀. services. The African Development Bank is implementing a program ilé ìfowópamọ́ to ìdàgbàsókè support ilẹ̀ Africa's adúláwọ̀ ń youth gbé in ìgbésẹ̀ computer coding for employment. lórí iṣẹ́ kan láti rí dájú pé àwọn Launched ọ̀dọ́ in 2018, wọ́n ń tẹ̀síwájú ní ilẹ̀ adúláwọ̀ Bank's láti Youth ọdún in 2018 Africa ni wọ́n ti Coding fi for lọ́lẹ̀. Employment program has already equipped over 80,000 wọ́n láti gbà young yé people àwọn sì ti mú àwọn ICT ọ̀dọ́ tí ń lọ bí ẹgbẹ̀rún enhance lọ́nà their employability ọgọ́rin in this 80,000 digital era. láti ní I ìròyìn applaud the lágbára. government of Lagos àwọn for dúpẹ́ wọ́n sì launching pàtẹ́wọ́ its fún digital gómìnà skills ìpínlẹ̀ initiative Èkó in Lagos fún fífilọ́lẹ̀ to equip 1 million ìkọ́ni students lórí ẹ̀rọ ayélujára ní digital ìpínlẹ̀ skills by Èkó 2020. láti ró àwọn ọ̀dọ́ lágbára nígbà tí ó bá The ti youth lọ́dún do 2023. not need empowerment. àwọn ọ̀dọ́ yìí Look around. àwọn Often nílò those bí who wọ́n say gba they àwọn are síṣẹ́. empowering them are actually simply empowering themselves. wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn tí wọ́n ní wọ́n ró wọn The lágbára youth do not need ara wọn ni wọ́n ló lágbára. The youth need investment. wọ́n nílò okòwò That's why àti the ìdókòwò. African Development Bank wọ́n ní ìdílé tó jẹ́ pé báńkì ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ àwọn ń gbé ìgbésẹ̀ láti rí dájú pé àwọn ọ̀dọ́ wọn lè ń dá iṣẹ́ sílẹ̀ àwọn sì ń ṣe ilé ìfowópamọ́ kan tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ mú wọn rú àwọn ọ̀dọ́ lágbára tó sì jẹ́ pé àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n jẹ́ olókoòwò ilé ìfowópamọ́ náà ni wọ́n mọ̀ ṣe àkóso rẹ̀ láti rí dájú pé àwọn ọ̀dọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní dáṣẹ́ The sílẹ̀ ní ilẹ̀ African adúláwọ̀. Development Bank ilé ìfowópamọ́ ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ the future of the youth of àwọn fẹ́ gbé owó kalẹ̀ fún àwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ adúláwọ̀ wọ́n ní ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ tí àwọn ń gbé yìí ó ṣe bẹ́ẹ̀ ó The dángájíá wealth jùlọ. and prosperity of Lagos must be for all. wọ́n ní ìdàgbàsókè àti Lagos by all, ìṣàṣeyọrí ìpínlẹ̀ Èkó for all. gbogbo wa ni wọ́n ní Now, Èkó progress has been fún made. gbogbo wa ni ìdàgbàsókè rẹ̀ Poverty tí rate gbogbo wa in ni. Lagos has declined in the past 1 decade from 40.3% in 2009 to 4.5% in 2019. Now that is a remarkable achievement. Congratulations. Yet, more than 50% of the population of Lagos wọ́n ní live ìdá in àádọ́ta náà slums ọgọ́rùn-ún without water, àwọn èèyàn tí ní ìpínlẹ̀ Èkó sewage or ibi tí wọ́n ń gbé kò dáa tí ò sí omi wọ́n ní wọn ní iná bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ibi tí wọ́n mọ̀ ṣe igá sí. I do not believe in slum upgrades. wọ́n láwọn ò gbàgbọ́ nínú pé ká máa ṣe There ìdàgbàsókè are bá no àwọn ibi tí wọ́n ń gbé yìí tí slums. wọ́n ní kò sí àwọn ibi tí ò dáa tí àwọn èèyàn ń gbé ta lè mú For decent ìdàgbàsókè and bá. affordable housing for low-income people. wọ́n ní a gbọ́dọ̀ pé àwọn ilé tí owó rẹ̀ ò gara tí ó sì lówó lórí púpọ̀ fún àwọn èèyàn tí wọ́n ní iná tí wọ́n ní omi tí wọ́n sì ní àwọn ibi tí wọ́n máa ṣe Especially those in poor areas. A prosperous Lagos must also be a healthier Lagos.
And a healthier Lagos wọ́n ní Èkó will be tí a yóò more ṣe productive àṣeyọrí ó gbọ́dọ̀ Lagos. jẹ́ Èkó tí yóò ní àlàáfíà The ó sì future gbọ́dọ̀ jẹ́ Lagos Èkó tí must yóò be dàgbàjà. knowledge-based. Èkó Now, tí a ní two of the àfojúsùn ní universities ọjọ́ in the iwájú state, ó gbọ́dọ̀ ṣe Lagos bẹ́ẹ̀ State kí ó University máa and ní the jẹ́ University of Èkó tí ó Lagos mọ̀ kó àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́. ranked second and third in university rankings in Nigeria. Ilé ẹ̀kọ́ méjèèjì tó wà They ní also ìpínlẹ̀ rank Èkó ló wà ní 10th ipò and kejì àti 14th ìkẹta among African ló wà ní ipò universities. kejì àti ìkẹta ní ilẹ̀ A lot more work is orílẹ̀-èdè needed Nàìjíríà tí wọ́n sì wà ní ipò tó deepen dáa the náà ní tertiary education ilẹ̀ system, adúláwọ̀. especially in science, Wọ́n ní technology, agbára ní àfojúsùn sí ìmọ̀ sáyẹ́ǹsì, engineering, and ìmọ̀ ẹ̀rọ mathematics, àti and ẹ̀rọ connect ayélujára. them to well-funded secondary and primary schools Ká sì rí i pé to à ń ṣe build the ọjọ́ ṣe human capital àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn for iléèwé growth girama and future àti prosperity. iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tó dára. We must turn the universities in Lagos to world-class universities. A gbọ́dọ̀ rí i dájú pé àwọn iléèwé And fáfitì connect wa them yìí better ó di to iléèwé tó fi igagbága to pẹ̀lú provide the àwọn students the knowledge and the iléèwé skills lágbàáyé for the jobs. kí a sì ṣe àjọṣepọ̀ wọn pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ tó dáa The future tí of wọ́n lè máa Lagos da iṣẹ́ sílẹ̀ must be tó one dáa that is lọ́jọ́ ọ̀la. climate smart, green and resilient. With global climate change and rising sea levels, the city faces significant risks of flooding and coastal erosion. Ọdún ìpínlẹ̀ Èkó ó ní ìpèníjà omi láti máa da wọn láàmú omíyalé àgbàrá ṣọ́ọ̀bù ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ ṣe iṣẹ́ takuntakun láti rí dájú pé a jẹ́ kí eléyìí kó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó ká sì rí dájú pé gbogbo àwọn etí omi ní ìpínlẹ̀ Èkó kí a rí dájú pé a ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀ láti dájú pé omi ò da àwọn èèyàn láàmú ní ìpínlẹ̀ Èkó. That I have seen anywhere. There is a need to invest massively in greening the transport system, a gbọ́dọ̀ ṣe reducing pollution and making the ìdókòwò transport tó system dángájíá nípa more efficient. ìgbòkègbodò ọkọ̀ The ká African sì rí i pé Development ó ń ṣe dáadáa orí Bank iléeṣẹ́ is supporting the Lagos Metropolitan ilé Transport ìfowópamọ́ Authority ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ àwọn ní àfojúsùn láti ṣe àjọṣepọ̀ nípa ti ọ̀rọ̀ ìgbòkègbodò ọkọ̀ nílẹ̀ adúláwọ̀ àwọn sì fẹ́ ṣe àṣejọpọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ afẹ́fẹ́ gáàsì láti máa fi ṣe àwọn ìgbòkègbodò ọkọ̀ yìí àwọn sì fẹ́ máa lo àwọn oríṣiríṣi to enhance security, fọ́nrán àti àwọn tí ó ń ṣe àkálẹ̀ fọ́nrán láti rí dájú pé wọ́n fi ń ṣe ètò ààbò àmójútó ètò ààbò ní ìpínlẹ̀ Èkó. with the establishment of the African Continental Free Trade Area, the world's largest free trade zone, worth a whopping $3.3 àjọṣepọ̀ trillion okòwò in eléyìí tí combined. a gbé ní ìgbésẹ̀ ní ilẹ̀ adúláwọ̀ yóò mú kí ìdàgbàsókè kó bá ilẹ̀ adúláwọ̀ fún wa. Ìpínlẹ̀ Èkó sì wà ní ààyè tó dáa láti rí dájú pé wọ́n mú ìdàgbàsókè bá àjọṣepọ̀ When you yìí. can get there with more efficient road and rail systems, will enhance its linkage wọ́n ní àwọn ibùdókọ̀ pápákọ̀ ojú omi wa eléyìí tí a mọ̀ sí Apapa Port a gbọ́dọ̀ ṣe àwọn ìgbòkègbodò ọkọ̀ láti wọbẹ̀ pẹ̀lú ìrọ̀rùn lórí ọkọ̀ ojú orin àti ojú pópó àti ojú omi. Wọ́n ní báńkì ìdàgbàsókè ilẹ̀ adúláwọ̀ ti ṣetán láti ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè àti ìpínlẹ̀ Èkó fún ìdàgbàsókè. Báńkì yìí wọ́n ń ṣe àjọṣepọ̀ láti rí dájú pé àwọn ọ̀nà àwọn ń ṣe àti will ìgbòkègbodò ọkọ̀ dramatically tó dáa. improve road connectivity between Lagos and the other coastal cities in West Africa. The African Development Bank will support the Lagos Sky Train project, which will help to a ó ṣe decongest the báńkì city ìdàgbàsókè and ilẹ̀ provide adúláwọ̀ safe, yóò ṣe àtìlẹ́yìn fún ìpínlẹ̀ Èkó and affordable nípa public ìrìn transport àjò services. ojú afẹ́fẹ́ ojú òfurufú. The African Development Bank a is sì ṣe also àjọṣepọ̀ supporting the nípa Lagos àwọn State government ohun to tí wọ́n bá tún fẹ́ implement ṣe láti rí our dájú pé first ìgbòkègbodò subnational ọkọ̀ ó dáa. financing operation in the power sector. This will pilot the rollout of electricity cooperatives as franchises that will provide reliable electricity services. A ó ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Èkó àti àwọn orílẹ̀-èdè nílẹ̀ adúláwọ̀ nípa ọ̀rọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná láti rí dájú pé iná mọ̀nàmọ́ná tí kò ṣẹ́jú tí ó sì wúlò fún àwọn èèyàn ó wà ní ìpínlẹ̀ Èkó àti àwọn orílẹ̀-èdè The mìíràn. creation of the new Lagos. The A ó Lagos ṣe àtìlẹ́yìn a ó sì fọwọ́sowọ́pọ̀ láti kọ́ ìpínlẹ̀ Èkó tuntun Public-private partnerships ìpínlẹ̀ to be Èkó tí a fẹ́
a sì gbọ́dọ̀ ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láàrin ìjọba àti iléeṣẹ́ aládàáni láti rí pé a ṣe àṣeyọrí nípa ilé yìí. And digital financial láti rí services, dájú pé a mú ọrọ̀ ajé tuntun ọrọ̀ ajé ọ̀tun tó dàgbàsókè ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Èkó ọ̀rọ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Lagos. Resource mobilization will continue to be crucial, especially leveraging the institutional investors, such as the pension funds. Lagos itself should have its own sovereign wealth fund to finance its future. Taxes have been the key for financing Lagos. The highest in Nigeria, estimated at 400 billion naira in 2019. Now, to whom much is given, much is also. Taxes require a social contract between the government and the citizens. ó ní ìpínlẹ̀ Èkó ń lò lọ́pọ̀lọpọ̀ láti ṣe àwọn gudugudu méjì àti ẹ̀mẹ́fà ilé tí wọ́n ń ṣe yìí. a gbọ́dọ̀ rí dájú pé a ṣe àmúlò rẹ̀ dáadáa fún ìpínlẹ̀ Èkó láti dàgbàsókè. a gbọ́dọ̀ kó àkóyawọ́ lórí àwọn owó orí tá a bá gbà lọ́wọ́ àwọn aráàlú. kí a sì rí pé àwọn èèyàn rí ibi tí à ń náwó yìí sí. Your Excellency, Mr. President, Your Excellency, the Executive Governor of Lagos, I see a greater Lagos. A Lagos where dreams are made. A Lagos where visions are turned into realities. A Lagos where women thrive. A Lagos where the youth ìpínlẹ̀ Èkó tí àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n ti ń gbáyé gbádùn. ìpínlẹ̀ Èkó tí ó ń ṣe dáadáa tí ó ń ṣe oríire pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí ó dáa ilé tí ó kárí ilé kárí oko. ìpínlẹ̀ Èkó tí ó dàbí ìrírí mi nígbà tí wọ́n dàgbà sókè. ìpínlẹ̀ Èkó tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lọ́jọ́ iwájú tí wọ́n fẹ́ wá máa wá wò lójoojúmọ́ tí ó di àpò àwò láwùjọ. ìpínlẹ̀ Èkó gangan ní àárín gbùngbùn fún àwọn tí ó dáa. ìpínlẹ̀ Èkó yóò dàgbàsókè yóò sì máa tẹ̀síwájú. wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó tẹ̀sí. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. On behalf of the United Arab Emirates government and our people, I extend a very warm welcome to all our guests. Thank you to the Lagos state governments for inviting me to participate in NPT 2021, a very important summit to accelerate sustainable economic growth and investments in Lagos. I would also like to thank the UAE Embassy in Nigeria for supporting this event. As you know, Nigeria is one of the UAE's most important trade partners in Africa. The value of non-oil foreign trade between our two countries reached nearly $1.5 billion in 2019. Today, the UAE is the 9th largest exporter to Nigeria globally and is the country's largest trade partner in the Middle East region. In fact, the UAE accounts for 35% of Nigeria's total trade with the Middle East countries and 60% of its trade with Arab countries. As Nigeria's economic hub and one of its most densely populated states, Lagos has been instrumental in driving trade relations between the UAE and Nigeria. And there is a significant potential to further strengthen trade and investment between our two countries. Nigeria has successfully distinguished itself as a dynamic, fast-growing economy. Mutual investments between the UAE and Nigeria are currently valued at nearly $600 million. The UAE's investments in Nigeria represent more than 75% of this value and spread across several sectors, most notably in infrastructure and basic services.
The Lagos state in particular remains Nigeria's commercial capital, and I'm certain the state will continue to play a key role in enhancing the economic partnership between the UAE and Nigeria through forums such as this one. In fact, today's summit will be even more critical to generating new ideas and driving greater economic growth and development as the global economy continues to navigate through the aftermath of the pandemic. I look forward to the outcomes of the summit and its contribution towards shaping stronger, more resilient post-COVID future. Thank you. Honourable Governor, co-chairs of the NBETI Summit, distinguished guests, please permit me to stand on existing protocol. It gives me great pleasure to say a few words of support for your summit over the next 2 days for Greater Lagos, setting the tone for the next decade. This is all about public-private partnerships because they will be key to creating the jobs of the future, the jobs and the economic recovery that Lagos needs and to help tackle the two big issues that we're all grappling with, COVID-19 and climate change, and of course ensuring that the youth have a voice, a stake in the future. So I really commend you, Mr. Governor, for reviving this summit at this critical time. We've got a long association with this summit, and it reflects the deep partnership that we have with the Lagos State Government. And it's why that our Deputy High Commission in Lagos, headed by Ben Llewellyn-Jones, who I know is joining you for the summit, is bigger than many of our embassies across Africa. That's because the economy of Lagos is, of course, bigger than the whole of the economy of Kenya. So we've spotted the opportunities, British business has spotted the opportunities, and we're here to support and strengthen and deepen our partnerships to help you to take the amazing creative talent that you have in Lagos and turn it into concrete business opportunities and investments. And just to give a flavour of the sort of things we've been doing to support, a very effective programme called Enhancing Financial Inclusion and Access is the programme to promote financial inclusion to those who wouldn't normally access money through making their money available in a mobile way. Most recently, we've got a very exciting programme called the Future Cities Programme, which is working, for example, on Lagos waterways to help you take your traffic off the roads, very congested, and onto your wonderful waterways. And I saw this for myself in October 2020. At the very successful UK-Africa Investment Summit in January, we showcased some fantastic innovations from Lagos, and two in particular. The TREP Lab's remote intravenous drip monitoring technology was very popular, and the Lagos Women's Tech Entrepreneurship Mission. And it's really good to see these innovations from Lagos making their way onto the UK market. I'm also delighted that Helen Grant, the UK-Nigeria Trade Envoy, will be addressing you during the summit, building on her very successful visit to Lagos in December. So I know, Governor, you've got great ambitious plans for the future. We want to be a partner with you, bringing in, for example, the City of London and helping bring together the kind of financial support that the city can provide with your wonderful, innovative, technological entrepreneurs to make those ideas real and to help you tackle those two big challenges that I mentioned, COVID-19 and climate change. Let's build back better. Thank you, and wishing you a very successful summit. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, with all the Goodwill messages that we received and more to come, we'd like to say thank you for listening attentively to all of them. But now, one thing that Lagos is known for is that it's a potpourri of cultures. It's a coalition and connection of different tribes. But there's one thing that we know how to do in Lagos is giving respect and honor to people who we see and meet and invite. So you've been invited here, and I beg you, please give the Lagos Dance Group a round of applause.
Hello, can everybody hear me? Oh, fantastic. Well, it's great to be with you, and good afternoon, everyone, and thank you so much for inviting me to be with you today at this really important summit, and to have the opportunity to introduce myself as well as the Prime Minister's Trade Envoy to Nigeria. By way of background, I have been a member of Parliament for 10 years now. It's gone extremely quickly. And during that time, I have served as a Justice Minister, Minister for Women and Equalities, and Minister for Sport and Tourism. Prior to politics, I was a lawyer as well for 23 years, a profession that I enjoyed enormously. On a personal level, Nigeria is extremely close to my heart. My father is Nigerian. My mother is English. My family name is Ukuboye. And I'm extremely proud of my Nigerian and my British heritage. In fact, I was speaking to my father earlier to tell him that I was speaking at a Lagos summit today, and he reminded me of his school in Lagos. He attended the famous St. Gregory's College in the 40s and the 50s. And even now, he still speaks with so much fondness about playing football, the English kind soccer, not the American kind, on the playing fields, wearing those crisp white uniforms. And of course, what a great start that Lagos school gave him on his own career path. And I too also love to visit Lagos, and indeed, I feel excited every time I step off the plane. It's the people, the energy, the vibe, the whole rhythm of the place. In fact, I think you might see behind me a picture that was painted of the streets in Lagos, which I bought when I was visiting a few months ago. So it really is a great pleasure to be with you today, to be able to talk about Lagos as a great investment destination, which of course it is. My trade envoy role is very much about taking global Britain's message out internationally, increasing bilateral trade and investment between UK and Nigeria, and building on that already very strong UK-Nigerian relationship that I know that we can strengthen even further, that will lead to prosperity for all. We already have so much that unites us in terms of our language, our legal systems, our time zones, our intertwined culture, and of course, our football. I'll be working very closely with our international trade and FCDO ministers, our British High Commissioner, Katrina Lang, and her deputy in Lagos, Ben Llewellyn-Jones, our UK Trade Commissioner for Africa, Emma Wade-Smith, and her Nigerian country director, Chim Chalamira, who I believe is here today with Ben at the conference. I also want to meet and get to know as many businesses as I possibly can that are operating in Nigeria, and particularly in Lagos. I want to know what's happening at the coalface, so what more needs to be done to establish those essential business links and partnerships. My work in the UK involves reaching out to companies, investors, and trade associations and bodies, all with an interest in Nigeria. And this is all with the aim of aligning their interests with actual or potential opportunities on the ground. Making Lagos an even more appealing destination for foreign direct investment will be vital in addressing the social, human, economic and financial impacts of COVID-19. And I think it will mean working even harder to build those new and exciting economic partnerships where there's a strong synergy between the UK and Nigeria in terms of our mutual strengths and needs, and also where the Nigerian federal and state governments have set out their priorities. There are many areas that fit into this category: power, transport, legal, professional and financial services, and tech, to name but a few. In all of these areas, investment really can boost growth, and we're very keen to bring in more investors to Lagos.
perhaps using alternative models such as public-private partnerships. In terms of transport, during a visit to Lagos in December last year, it seems an awful long time ago now, but I had the privilege of a briefing and a short boat trip on one of the routes for the famous Lagos Waterways project. This incredible project could massively reduce congestion and pollution and improve climate resilience by offering affordable water transport to 4.8 million people. This is exactly the type of project that UK companies need to be aware of in terms of commercial and investment opportunities. On legal services, I'm honoured to be chairing a top-level technical working group to identify opportunities for UK and Nigerian legal services providers. We hope that this will lead to regular business matching sessions, which will increase trade on both sides, as well as the necessary capacity building and knowledge sharing. The process, I believe, will also further enhance the reputation of Lagos as a powerful global legal centre. On tech, there is already a thriving tech ecosystem in Nigeria. The UK is already a global tech leader, and this could make the UK a perfect partner of choice for Nigeria in this space. Just last week, DIT Nigeria hosted a very, very successful cybersecurity event, and Nigerian tech startups received support from many UK government-funded programs. I saw some of these programs in operation and met many founders during a visit to Lagos in December last year. The programs aim to create innovation partnerships in addition to tackling the digital gender gap. These young Nigerians, many of whom are women, are not just changing their community with their technology, but they're changing the world too. Their ideas included getting critical health services to remote communities in the country and devising drought early warning systems. The tech sector in Nigeria already contributes more to GDP than oil and has the huge potential to create millions of jobs for young Nigerians. This really is a very exciting time for UK-Nigerian relationships. Our Prime Minister very much wants the UK to be Africa's partner of choice. And I'm certain that a strong and growing UK partnered with a strong and growing Nigeria will be a very powerful force for good. It's been a pleasure to be with you today, and I hope that you have a fantastic summer. Thank you very much indeed. lára tí mo rí tó jẹ́ kókó nínú tí wọ́n sọ ni wípé kí ni àwọn èèyàn báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ máa ríṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó, báwo ni ìpínlẹ̀ Èkó ṣe lè bẹ̀rẹ̀ sí ní dá iṣẹ́ sílẹ̀ fún àwọn ọ̀dọ́ káàkiri tí àwọn ọ̀dọ́ sì máa rí iṣẹ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àti báwo la ṣe lè rí i pé àwọn èèyàn láti òkè òkun bẹ̀rẹ̀ sí ní dá okòwò lẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A gbọ́dọ̀ mú àwọn ohun amáyédẹrùn kí ó pọ̀ yanturu ní orílẹ̀-èdè yìí, a sì gbọ́dọ̀ náwó lórí wọn dáadáa. A nílò àwọn òfin eléyìí tí ó máa ṣe àmójútó fún àwọn ẹ̀rọ ayélujára àti àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ. Pàápàá jùlọ ìjọba ní láti ṣe ohun tó tọ́ láwọn ìgbọ́nà yìí láti rí dájú pé à ń ṣe òfin eléyìí tí ó máa ró ẹ̀rọ ayélujára lágbára ká sì máa náwó lé lórí dáadáa.
báwo ni orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àbí ìpínlẹ̀ Èkó ṣe lè ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè UK láti dájú pé a ṣe àṣeyọrí ní àwọn ọ̀nà yìí. àwọn iléeṣẹ́ láti orílẹ̀-èdè United Kingdom wọ́n ti ń ṣe àjọṣepọ̀ tó dán mọ́rán pẹ̀lú ìpínlẹ̀ Èkó àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ nípa sísọ àwọn ìdọ̀tí di agbára ní ìgbọ́nubẹ̀ ní àtijọ́ ṣe àjọṣepọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ní iléeṣẹ́ tí ó sì dunnú sí ọ̀rọ̀ ìgbáyégbádùn àwọn ọ̀dọ́ àti mímọ̀ dá iṣẹ́ sílẹ̀, kéde àwọn ìwòye sí yín nípa àti dáṣẹ́ sílẹ̀ ní ìgbọ́nubẹ̀. inú mi dùn láti wà níbí. ìpínlẹ̀ Èkó òun ni olúlu orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kó tó di pé wọ́n gbé lọ sílùú Àbújá. ìpínlẹ̀ Èkó jẹ́ ibi gbòógì nípa eré ìdárayá àti amúlùdùn láti ẹ̀yìn wá. agbábọ́ọ̀lù tó dáńgájíá Pẹ́lẹ̀ ó gbá bọ́ọ̀lù ní oníkan ní ìpínlẹ̀ Èkó. ọ̀mì ni wọ́n gbá nígbà náà lọ́hùn. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun tó dáa ló ti ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. ibo la ti ṣe àti gbàgbé ibi tí a ti ń bọ̀. Èkó ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àǹfààní. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn olórin àti àwọn tí wọ́n dángájíá ni wọ́n wá sí ìpínlẹ̀ Èkó. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ibi tí wọ́n ń wáyé òun ló ti dẹnu kọlẹ̀. a ní àwọn pápá ìṣeré káàkiri ní ìpínlẹ̀ Èkó ṣùgbọ́n a ní ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ní ìpínlẹ̀ Èkó. a ní National Theatre ní ìpínlẹ̀ Èkó a sì lò. ìpínlẹ̀ Èkó ní àwọn amáyédẹrùn ṣùgbọ́n a ò lò. ìgbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ gbogbo adúláwọ̀ ó ṣẹlẹ̀ lórí ìpínlẹ̀ Èkó ní ọdún 1992 bẹ́ẹ̀ ni gbígbá bọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè adúláwọ̀ 1999 náà ṣẹlẹ̀. ó sọ fún ààrẹ ìgbà náà kí wọ́n má kọ́ pápá àṣírí sílùú Àbújá pé ìpínlẹ̀ Èkó ló yẹ kó wà. ìpínlẹ̀ Èkó ní àwọn amáyédẹrùn ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ṣùgbọ́n a lo àwọn tí a ní apá bí. ìpínlẹ̀ Èkó ó ní gbogbo oríṣiríṣi àwọn amáyédẹrùn yìí. a ní eré ìdárayá a ní àwọn nígbà kan ṣùgbọ́n nísìnyí kò sí mọ́. kí ló dé tí a ò ní mọ́ ní ìsinsìnyí ní àwọn àsìkò tí a nílò rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. ní àwọn ìgbà náà MK Abiola ní oríṣiríṣi àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù. kí ló dé ibo ni gbogbo wọn wà ní àkókò yìí. n ò mọ̀ bóyá igbákejì gómìnà lọ sí iléèwé ní ìpínlẹ̀ Èkó.
àwa tí a lọ léwe ní ìpínlẹ̀ Èkó a rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òwúrí tí a sì ṣe ìfagagbága lóríṣiríṣi. Kí làwọn ìṣòro tí ìpínlẹ̀ Èkó ní? Ìpínlẹ̀ Èkó ní àwọn oríṣiríṣi àwọn olórí méjì títí di bí ọdún 5 sẹ́yìn tí ìjọba àpapọ̀ àti ìpínlẹ̀ Èkó ní oríṣiríṣi àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìgbésẹ̀ tí ìpínlẹ̀ Èkó ń gbé nígbà náà ó ní wọ́n tako torí pé wọ́n jọ ṣe àjọṣepọ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, àwọn olórí àwọn iléeṣẹ́ ìjọba wọn ṣe iṣẹ́ dáadáa nígbà náà. Gani Commissioner of Sport nígbà 1999 tí di ọjọ́ òní tí ó sì sí àwọn tí ó ń ṣẹlẹ̀ nípa eré ìdárayá ní ìpínlẹ̀ Èkó. Tí ẹ bá fẹ́ ṣe ìgbélárugẹ eré ìdárayá ní ìpínlẹ̀ Èkó, ẹ pè Jimovia. A gbọ́dọ̀ ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú àwọn olórí lóríṣiríṣi tí wọ́n ń ṣe iléeṣẹ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó kí wọ́n náwó lórí àwọn eré ìdárayá ní ìpínlẹ̀ Èkó. Àwọn ọ̀nà tá a lè gbà tí a ó fi dàgbàsókè rèé. Kí a kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù wá sí ìpínlẹ̀ Èkó níbi tí wọ́n ti mọ̀ kọ́ wọn bí wọ́n ti ń gbá bọ́ọ̀lù. A gbọ́dọ̀ rí dájú pé a dá àwọn àyè lẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn èèyàn lè máa da iléeṣẹ́ sílẹ̀ sí. Ẹ jẹ́ kó yé wọn pé tí wọ́n bá wá sí ìpínlẹ̀ Èkó, iná mọ̀nàmọ́ná ọ̀fẹ́ ni. Àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí yóò mú kí wọ́n oko wọn kó máa tẹ̀síwájú, gbogbo wọn ni ó fẹ́ máa wá sí ìpínlẹ̀ Èkó. A gbọ́dọ̀ rí dájú pé a mú ìpínlẹ̀ Èkó kí ó di ibi tí wọ́n máa lo àwọn ọkọ̀ tí wọ́n máa lo iná tàbí afẹ́fẹ́ gáàsì tí ó sì jẹ́ pé yóò máa jẹ́ àǹfààní fún ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ẹni tí ò bá ti ní ọkọ̀ tí ó ń lo iná tàbí tí ó ń lo afẹ́fẹ́ gáàsì kí ó máa san iye owó kan láti wọ ìpínlẹ̀ Èkó. Àwa fúnra wa la máa ń dá ìṣòro sílẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà. Èkó jẹ́ ìlú tí ó rẹwà, Èkó jẹ́ ìlú tí ó dára, ṣùgbọ́n kí gangan ni ìṣòro ìpínlẹ̀ Èkó? Tí o bá wà ní ìgbọnnu ìpínlẹ̀ Èkó, mọ̀ ó pé ó jẹ́ ọ̀gá iléeṣẹ́ bíi 100 ó sì gbọ́dọ̀ ní àwọn adarí tí ó lè darí iléeṣẹ́ kọ̀ọ̀kan lábẹ́ rẹ̀. Tí a bá ṣe ìgbélárugẹ bá eré ìdárayá ní ìpínlẹ̀ Èkó, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ò ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí iṣẹ́ kan tàbí ìkejì ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó di abẹ̀ṣẹ́ bí kú bí òjò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó tún máa rí ẹni tí yóò máa sáré agbábọ́ọ̀lù àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Yóò mú kí àwọn ọmọ gànfẹ́ kí wọ́n kúrò láàrin ìlú kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní rí nǹkan ṣe ní ìpínlẹ̀ Èkó.
Dick Tiger wọ́n fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ báyìí. Wọ́n ní ọdún 1953 wọ́n wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, wọ́n lọ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè nílẹ̀ adúláwọ̀. Wọ́n ní ẹni tí ó bá lè ṣe ìjà mẹ́ta pẹ̀lú mi, àwọn ó fún ní owó. Nígbà tí ó lọ káàkiri, ó wá sí ìpínlẹ̀ Èkó, ó lóun ó fún àwọn èèyàn lówó, ẹni tí ó bá lè bá òun jà. Ọmọ kékeré ó bọ́ sínú rẹ̀, ó sì bá a jà. Nígbà tí ó di ẹlẹ́ẹ̀kẹta, ó na ẹni tí ó lè jà jù lágbàáyé. Ó ní ẹni dúdú àkọ́kọ́ tí ó di abẹ̀ṣẹ́kù yìí bí òjò ní àgbáyé. Kí ni àwọn ohun amáyédẹrùn tuntun tí ìpínlẹ̀ Èkó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe yìí pẹ̀lú bí a ṣe fẹ́ kí àwọn iléeṣẹ́ tuntun kí ó máa dàgbàsókè ní ìpínlẹ̀ Èkó? Ẹ jẹ́ kí n kọ́ sọ̀rọ̀ nípa àwọn dídáṣẹ́ sílẹ̀. Irú àwọn iléeṣẹ́ wo ni à ń sọ? Irú àwọn dídáṣẹ́ sílẹ̀ wo là ń sọ yìí? Gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó, mo mọ àwọn àǹfààní eléyìí tí a lè lò. Ṣùgbọ́n tí o bá fẹ́ lo àwọn àǹfààní yìí, pàápàá jùlọ ní orí ẹ̀rọ ayélujára. Ìpínlẹ̀ Èkó bẹ̀rẹ̀ sí ní wo àwọn
irú àwọn iṣẹ́ wo làwọn yẹn fẹ́ wá dá sílẹ̀, irú àwọn àǹfààní wo ni wọ́n nílò, irú àwọn òfin wo ni a gbọ́dọ̀ ṣe láti rí dájú pé àwọn tí wọ́n fẹ́ wá dá iṣẹ́ sílẹ̀ yìí ó wù wọ́n láti wá dá iṣẹ́ sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ó fẹ́ dáṣẹ́ sílẹ̀ ni wọ́n wo ibo ni àwọn fẹ́ kó owó wọn sí, tí ó bá sí àwọn òfin eléyìí tí ó dáàbò bo àwọn owó wọn àti àwọn ìlànà àti ààtò tí ìjọba gbé kalẹ̀ láti rí dájú pé àwọn olókoòwò yìí wọ́n jèrè tó jọjú, kò ní wù wọ́n lórí láti dá okòwò sílẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n fẹ́ dáṣẹ́ sílẹ̀ yìí ni wọ́n ń wá àwọn ààyè tí okòwò wọn tí ó ti lè ṣe àṣeyọrí. Wọ́n nílò àwọn tó ní ẹ̀bùn láti mú okòwò wọn kí ó tẹ̀síwájú. Gbogbo àwọn àǹfààní yìí ló lè mú okòwò wọn kó tẹ̀síwájú tí wọ́n bá sì rí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé ìfowópamọ́ ni wọ́n wá àwọn tí wọ́n ní àwọn ìmọ̀ tó dáńtọ́ láti rí pé wọ́n mú okòwò wọn tẹ̀síwájú. Kí ni àwọn tí ìpínlẹ̀ Èkó gbọ́dọ̀ ṣe láti rí dájú pé àwọn tó ní ẹ̀bùn yìí yóò pọ̀ dáadáa tí wọ́n sì máa rí lò dáadáa ní ìpínlẹ̀ Èkó? Àwọn wo ni ìpínlẹ̀ Èkó gbọ́dọ̀ máa ṣe àjọṣepọ̀ pẹ̀lú láti rí dájú pé àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní rí irú àwọn tó ní ẹ̀bùn báyìí kí wọ́n sì máa ṣe ìkòwò ní ìpínlẹ̀ Èkó? Alákọ̀ọ́kọ́ ó ní pé kí a ṣe ìgbélárugẹ ibi tí àwọn ẹ̀bùn ti ń wá tó jẹ́ ètò ẹ̀kọ́. Ètò ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀bùn. A gbọ́dọ̀ padà sí àwọn iléèwé gíga wa pé kí ni àwọn ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ wọn. Kí ni àwọn ẹ̀kọ́ tí à ń kọ́ àwọn ọmọ tí ó jáde ní àwọn iléèwé gíga wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí à ń kọ́ yìí ni wọ́n ní àwọn ohun èlò tí wọ́n lè lò láti máa jẹ́ kí ẹ̀kọ́ wọn kó lọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì oní tí ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ti ṣe tí wọ́n ń gbìyànjú láti ẹ̀yìn wá náà ni ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ayélujára, kí wọ́n náwó lórí rẹ̀ láti rí pé ẹ̀rọ ayélujára ó pọ̀ dáadáa ní ìpínlẹ̀ Èkó. Eléyìí tí wọ́n ti ṣe tẹ́lẹ̀ ó dáa dé tó fa kí Yaba Valley tí ó fi ń tẹ̀síwájú.
a gbọ́dọ̀ rí pé àmì ìdánilójú wà fún àwọn tí wọ́n fẹ́ wá ṣe okòwò ní ìlú Èkó pẹ̀lú rí dájú pé àyíká tí wọ́n fẹ́ ṣe okòwò ó dángájíá dáadáa fún láti wá dọ̀ra iṣẹ́ sílẹ̀ kí a ṣe rí dájú pé a ṣe àwọn òfin tí ó mú kí àwọn okòwò yìí kí ó tẹ̀síwájú. I'm here. Good afternoon, madam. You are the MD of one of the largest banks in Nigeria. I know that there's also a focus to grow financing for SMEs. We talked earlier about financing SMEs within multiple value chains. What is First Bank doing to create local access to finance? And in addition, how are you building capacity? Kí ni iléeṣẹ́ yìí ń ṣe láti rí dájú pé ẹ ń ró àwọn tí wọ́n fẹ́ dá okòwò sílẹ̀ lágbára àti pé kí ni àjọṣepọ̀ tẹ́ ń ṣe pẹ̀lú àwọn ìpínlẹ̀ Èkó láti rí dájú pé wọ́n ń rí ẹ̀yáwó fún okòwò wọn láti bẹ̀rẹ̀ okòwò káàkiri? Kí ni ó yẹ kí àwọn ilé ìfowópamọ́ yòókù náà máa ṣe láti mú àwọn okòwò yìí mọ́ tẹ̀síwájú? SME is a very important aspect of what we do, not just for us as banks, but because of the importance of SME to the overall growth and development of the economy. As a bank, First Bank has always been the largest lender to the SME sector, and we have a dedicated portal that we call SME Connect, where we basically support SME, providing them with what I call advisory services, ensuring that we hub their skills and capabilities either in the areas of preparing basic account statement, assisting them with choice of technology, and basically just supporting them to walk through the chain. I'm also aware that a number of banks also do have similar support system, and the SME Connect platform is something that we've had in the bank for the past 6-7 years, and it's something that we are continuously refining. We refine it regularly, updating it to ensure, for example, with the new CAMA law that came into force, for example, certain things will have to change, and those things have been changed. So that's one way. To speak specifically about financing, our portfolio of SME facilities or portfolio is quite sizable, and that is quite understandable given the history of First Bank and Nigeria. Our bank, by March 2021, we are going to be 27 years old. By far, the oldest and the largest institution in this part of the world. And the reason why we have endured and will continue to thrive as an institution, it's our support for businesses that are relevant to the overall development of the economy. And SME is a classical example. I'm always inspired when I meet businesses that are now relatively big or sizable, telling me how 20, 30, 40 years ago, First Bank provided the seed debt that led to those institutions coming off the ground. Specifically, we have been very active in terms of providing, whether it is overdraft, term loan, and all types of structure debt instruments to our SME customers. But more importantly, the Central Bank of Nigeria, as part of its own economic stimulant plan, they've actually put a scheme in place that basically supports banks to also be provided more liquidity to banks to support lending to the SME sector. And again, we've been very active in that space. I'm aware also that other banks have equally been very active, because I think if there's anything that is generally agreed, it's the fact that the path to growth and development of the Nigerian economy is by developing and growing the SME
segment. The last point that is very important that I would like to mention is that the Bankers Committee, which is the committee that brings together the governor of the central bank and the committee of governors and the leadership of the CEOs of the various banks. A couple of years back, we collectively decided that we needed to intervene in the SME segment, and we set up this fund where on an annual basis all banks, and it's actually around this season, we contribute 5% of our profit after tax into a pool of funds that is also available to finance SME. Part of what we discovered was that even though debt capital was relatively available, we discovered that sometimes what is required by the SME for them to thrive, for them to grow their businesses, is less of the debt equity, is more debt capital, is more of the equity capital. So that particular fund is available for co-investment in the equity structure of SME. So generally, the banks in Nigeria, we do realize the importance of SME and how we must support them and government initiative in this space to ensure that the economy continues to grow. In fact, we all realize that we need to accelerate the growth of the economy to keep pace and exceed that of the population growth to ensure that on the next basis we are having what I call positive economic growth. Àti àwọn tí yóò mú kí oko wọn kó tẹ̀síwájú. Kí ni ìpínlẹ̀ Èkó ní láti bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe láti dájú pé a bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe mọ́tò ní ìlú Èkó àti pé kí ni àwọn àǹfààní tó wà níbi okòwò yìí gangan. Mo kí gbogbo àwọn tó wà níbí. Àǹfààní ńláńlá ló wà fún wa lọ́jọ́ tòní láti rí i pé a gbé ìgbésẹ̀ akin fún wa láti dàgbàsókè ní ìlú Èkó àti láti gbé ìgbésẹ̀ akin fún ọjọ́ iwájú ìlú Èkó, pàápàá jùlọ láti mú kí okòwò rẹ̀ kó dàgbàsókè sí. Láti dáhùn ìbéèrè yín, láti dá ilé iṣẹ́ tí ó mọ̀ ṣe ọkọ̀ lẹ̀ níbí, àwọn nǹkan kan wà tí kò ṣe dáadáa tó. Kí ló dé tí à ń lọ kó àwọn ọkọ̀ tí wọ́n ti lò kù wá láti òkè òkun? Ohun tí ò dáa ni. Gbogbo ohun tí a sì ń kó wọlé yìí kì í ṣe àwọn tí ó dáa rárá. Ó sì ń ṣe àkóbá fún okòwò wa. Kò ní máa mú kí ìdáṣẹ́sílẹ̀ kó pọ̀, kò sì ní mú kí ọrọ̀ ajé kó tẹ̀ síwájú. Ó sì máa ń dá oríṣiríṣi àwọn wàhálà sílẹ̀ ní abẹ́lé.
ní àwọn ọ̀nà ilé ìta níyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọkọ̀ tó wà ńbẹ̀ ní àlòkù tí wọ́n kó wọlé láti òkè òkun eléyìí ò sì ní jẹ́ kí àwọn ọkọ̀ tuntun tí a ṣe lábẹ́lẹ̀ tiwa kí ó tẹ̀síwájú. A gbọ́dọ̀ rí dájú pé kò sí àlòkù ọkọ̀ mọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Tí a bá ṣe èyí kò ní jẹ́ kí okòwò ọkọ̀ ṣíṣe ní abẹ́lé kí ó dàgbà sókè. Fún okòwò ọkọ̀ tuntun ṣíṣe ní ìlú Èkó, pàápàá jùlọ fún àwọn tó ń ṣe ọkọ̀, kì í ṣe fún ìpínlẹ̀ Èkó nìkan ṣùgbọ́n ìjọba àpapọ̀ gbọ́dọ̀ ní àfojúsùn àti ìpinnu láti ṣe àwọn tó tọ́. A gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní àfojúsùn láti máa lo afẹ́fẹ́ gáàsì láti máa ṣe wa àwọn ọkọ̀ wa ní apá bí torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè lágbàáyé ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lo afẹ́fẹ́ gáàsì láti máa fi ṣe ohun agbára tí ọkọ̀ wọn yóò máa lò. Fún èmi náà mo fẹ́ béèrè nǹkan kan a sì gbọ́dọ̀ sọ àsọyépọ̀ lórí nǹkan kan láti mú ìdàgbàsókè bá orílẹ̀-èdè yìí àti ìlú Èkó. Ohun tá a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣe ó ní láti rí dájú pé ẹ̀kọ́ tó yè kooro ó wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti ìbẹ̀rẹ̀ sí dé ibi tí ó jẹ́ iléèwé gíga. Ẹ̀kọ́ ṣe pàtàkì láti iléèwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ iléèwé girama. A gbọ́dọ̀ rí pé àwọn ọmọ lọ sí iléèwé láti kọ́ ẹ̀kọ́. Ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì fún ìdàgbàsókè wa. Ẹni tí ó sọ̀rọ̀ kan ní Oscar Oyema. Inú wa dùn láti rí yín níbí. Àwọn ọ̀nà wo ni àwọn ilé-iṣẹ́ okòwò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lè ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú ìlú Èkó àti ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó láti mú ìdàgbàsókè wá? Mo kí gbogbo ẹni tó wà níbí lọ́jọ́ tòní. Ẹ jẹ́ n bẹ̀rẹ̀ láti dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó Sanwó-Olú láti bó ṣe mú ìtẹ̀síwájú bá àpérò yìí ní ìpínlẹ̀ Èkó. I think it's important for me to establish my Lagos credentials before attempting to answer your question. My family moved to Lagos in 1970, immediately after the war, and I've lived cumulatively in Lagos for over 30 years. The other city that I've lived in for something close to that number of years is New York. And there are many similarities between Lagos and New York. The vibrancy, the population,
the fact that you have Lagos, Lagos, New York, New York, entertainment, all kinds of opportunities to drive business. I think the major difference between New York and Lagos is the depth of investments that is available and the level of sophistication and infrastructure that is available in New York as compared to Lagos. But Lagos has a number of things going for it, and those things position Lagos to actually leapfrog and be able to compete with such large cities around the world. Lagos State is the prime investment destination in Nigeria. Already between 2019 and 2020, can therefore position itself, even though a state, as an economic powerhouse by mirroring nation-state investment policies and reforms that attract investors. The most critical step the state can take is a dedicated effort at creating an enabling business environment. I've heard a number of speakers touch upon that. I think that any investment is an investment, regardless of where it is coming. Within the remit of the specific reform areas under the state's control, it is important to foster a culture of genuinely making the state as business-friendly as possible when compared to African and global peers. For instance, automating procedures, processes, and payments to ensure administrative efficiency, providing up-to-date information on taxes and laws within the state, streamlining the multiplicity of taxes, regulations, rules, and many more. Ìpínlẹ̀ Èkó gbọ́dọ̀ rí dájú pé wọ́n ṣe gbogbo bó ti tó àti bó ti yẹ nípa owó orí kí wọ́n máa rí i pé àwọn ọ̀nà táwọn yẹn lè máa gbà sanwó lórí ẹ̀rọ ayélujára kí ó pọ̀ yanturu kí àwọn owó orí yìí kí wọ́n sì máa jẹ́ kí àwọn ẹ̀mọ́ ọmọ báwo gangan ní ó ṣe wọ́n ṣe náà. Possesses a regional or global competitive advantage. The ocean economy readily comes to mind, as well as entertainment sector and fintech or ICT space, which has proven to be resilient in the face of COVID-19. I think that the Nigerian fintech sector is a very attractive sector, as we've seen from the number of venture capitalists that are coming to Nigeria to look for the next Flutterwave or Paystack or InterSwitch. So Lagos can mine this interest by sustaining the technology hubs that have been created and ensuring that they thrive by turning out the target number of investable ventures àti àwọn tí máa ṣe okòwò lẹ́rọ ayélujára ilé tí wọ́n ti ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀. Eléyìí yóò mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn kí ó pinnu láti wá dá okòwò sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Converted to sustainable development for the state and its citizens without the infrastructure backbone. Láìsí àwọn ohun amáyédẹrùn tí ó dára bíi ìgbòkègbodò ọkọ̀, iná mọ̀nàmọ́ná àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kò ní mú ìwúrí wá fún àwọn èèyàn kí wọ́n wá ṣe okòwò ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ilé-iṣẹ́ okòwò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. With regional and global networks, is able to ensure the state can access long-term capital. Wọ́n rí ṣe àrídájú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti iléèwé gíga. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa kí a máa kó àwọn ọkọ̀ tí ó jẹ́ àlòkù wọlé mọ́ kí a lè máa ṣe tiwa lọ́dọ̀ tiwa níbí ohun gangan ló ṣe kókó ó ṣe pàtàkì. Opportunities with over 35 trillion naira in market cap. So we're all adjusting to having conversations in a COVID environment. It's a new world here. There are 3 panel discussions that will unpack some of the conversations that we've had today, where people can interact more and ask questions. There are breakout groups. The 3 panel discussions will focus on one, effort to the world.
àwọn oríṣiríṣi ìgbọ́nu mẹ́ta òun ni a fi fẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ lónìí nípa mímú ìpínlẹ̀ Èkó hàn dé sí gbogbo àgbáńláyé àti máa rí dájú pé dídá okòwò sílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó àti láti máa ṣe àwọn nǹkan ní ìpínlẹ̀ Èkó. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín fún ìwòye yín àti àlàyé lórí ọ̀rọ̀ yìí. Gbogbo ohun tí ẹ àṣìjọ sọ níbí náà ni a ó fi tó ìpínlẹ̀ Èkó létí. Ẹ ṣé o tí ẹ wá. You just have to stand.